Good afternoon, all. Is my screen visible? Yes, yeah. Okay, thank you. Good afternoon, all. Thank you for joining in our Care for Caregivers workshop. It has been an overwhelming response, and around 80 plus respondents have registered for our program. This is very a happy Yeah. start. Wow. So we are here, our Department of Social Work, we are here to speak about the me time for the parents of children with autism. So let me introduce myself. I am Gayatri Suresh. I'm a senior social worker. I have been associated with Smriti for 2 years. Yes, ma'am? Oh, sorry. Associated for 2 years, and I have overall around 5 years of experience in social work, in the field of social work. I'm here to share my experience in being a mother of two toddlers. My elder one is 4 years old, and my younger one is 3. Balancing work and home is a task, and I'm sure many of us here are having a similar situation. And how I have carved out time for myself is what I'm here to discuss. Albita? Hi, what? Am I audible now? Hi. Yes, you are. Please. Yeah, I'm Albita Kurian. I'm a medical social worker at Smriti Healthcare. So, growing up with a sibling who had a disability, I experienced firsthand the challenges that families face when caring for children with special needs. Through this journey, I have come to deeply understand the importance of self-care for parents. My personal experience strengthened my passion for providing support and service to families who are on a similar path. I'm dedicated to helping these families to find strength, resilience, and resource they need to thrive. Uh, Good afternoon, all. I'm Kevin Dominic. I'm a medical social worker at Mr. Neurodevelopment Therapy Center. I'm happy to see a number of participants coming in voluntarily to know more about self-care. Today, we are here to share our experience on the various programs we have conducted here at our centers and also at our partnering centers at Trichy on various topics like self-care management, how to manage your stress, and coping strategies to manage stress, and also on emotional management. So we are also here to kindle your thoughts on how to have a healthy self-care routine for yourself. And also we hope that this session will achieve its noble goal. So, speaking of me time, very often as parents, we assume that taking time for ourselves means that we are taking time away from our children. Just want to understand which language we all are comfortable with, Tamil, English, both, or Hindi. Hello, all. Dear parents. English should be fine. Tamil, both English and Tamil should be fine. Okay, thank you, sir. Thank you. So we generally what happens, we feel that taking care time for ourselves is like we
we are not taking care of our children. That is the general thing, that the immediate guilt feel that we get usually. But that is not true. Only when we care for ourselves, we will be able to care for our children. Self-care is something that we can be done in very few minutes, very little time. It is a habit that we have to cultivate, that will be with us for a longer run. It is a very big step towards self-compassion and resilience. Uh, being gentle to yourselves, and while we start taking care of ourselves, we'll be able to provide more for our children. That is a reality. And especially for parents with autism, it is even a bigger task. Parenting a child with autism demands a lot of unique challenges. For example, the stress level is often high, is by, they have additional responsibilities of, um, you know, uh, taking to therapy classes, and again, taking the child to hospital, or, they have to go for other physical exercise classes and whatnot. They have multiple things to do for the child back to back. This itself is going to be a very taxing and difficult situation for the parents. Keeping that in mind, uh, we have seen a lot of parents in our own centers. When they come here, அவங்க எப்படி சொல்றது, அங்க அங்க உட்காந்துட்டே நிறைய பேர் தூங்கி போயிருக்காங்க. அண்ட் பேக் டு பேக் அவங்க மீட்டிங்ஸ், ஃபோன் கால்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். தெரபிஸ்ட் கிட்ட பேசுற அந்த தெரப்பிக்கு அப்புறம் பேசுற அந்த 5 நிமிஷத்துக்கு கூட ஹோல்ட் பண்ணி பாவம் பேசிட்டு இருப்பாங்க. ரொம்ப சில நாளா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் அ பேரண்ட்ஸ், ஷீ கம்ஸ் ஹியர் இந்த தெரப்பி சென்டர். அவ குழந்தைய வந்து இமிடியேட்டா அவளுடைய கேர்டேக்கர் கிட்ட கொடுத்துட்டு ஷீ ரன்ஸ். பீட் அவங்களுடைய ரிவ்யூ மீட்டிங்ஸ் ஆகட்டும், டாக்டரை பாக்குறதாகட்டும், ஷீ கம்ஸ் தட் வே. It's because they have to run for the child. Yes, this is a reality. But this constant juggling of responsibilities, it takes emotional and behavioral challenges associated with autism will definitely impact the parent. That is caregiver stress. So this needs to be addressed. And here we are to say that self-care isn't selfishness. So in Tamil, we have this quote, சட்டியில இருந்தாதான் அகப்பையில் வரும்ட்டு. நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நாம வந்து கொஞ்சம் தெம்போட இருந்தாதான் நம்ம குழந்தைங்களை பாத்துக்க முடியும். So you can't pour from an empty cup. Take care of yourself first. This is apt for all our parents, all of us, especially என்ன சொல்றது, நம்ம வந்து அந்த நம்மள கொஞ்சம் பாத்துக்கிட்டாதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா நம்ம குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தெம்பு வரும். ஓகே, பிஃபோர் மீ கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், உங்கள யாராவது சொல்ல முடியுமா வாட் இஸ் மீட் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? உங்கள யாராவது சொல்றீங்களா, ஷேர் பண்றீங்களா? உங்கள எத்தனை பேர் உங்களுக்குன்னு டைம் ஒதுக்குறீங்க? குட் ஈவினிங். என்னோட பேர் நெத்யா சங்கமன். நான் சென்னையில இருந்து அழைக்கிறேன். யாருமே டைம் ஒதுக்க முடியாது மேம். இது வந்து எதிர்த்து பேசணும்ன்றது இல்ல. நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹலோ, நல்லா கேக்குதுங்க மேம், சொல்லுங்க. இல்ல, ஆக்சுவலா நம்ம குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கிறதே இந்த சொசைட்டில நம்ம குழந்தை எப்படி ஃபேஸ் பண்ண முடியும் நினைச்சு அந்த 20 மணி நேரமும் போயிடுது. ரெண்டாவது, நம்ம குழந்தை பின்னாடியே ஓடியே நான் இதுவாயிடுறேன். முக்கியமா சுத்தமா ரெஸ்ட்ன்றதை விட பிசிக்கலா விட மென்டலா இதுவாயிடுறேன், டயர்ட் ஆயிடுறேன். அதை விட சொசைட்டி முக்கியமா என்னுடைய ரிலேஷன் கிட்டே நான் பதில் ஃபேஸ் பண்ண முடியல. என்னால செல்ஃப் கேர் இல்ல, என்ன நானே லூஸ் பண்ணிட்டேன்னு தான் சொல்லுவேன். எல்லா அம்மாக்களும் சொல்லுவாங்க, நல்லா இருக்கிற பிள்ளைங்களும் சரி, நல்லா இல்லாத பிள்ளைங்களும் சரி, என் பிள்ளைக்காக இது செய்யறேன்னு. ஆனா என்னால செய்ய முடியும், நானே எவ்வளவோதான் உள்ள வரேன். ஆனா எனக்கு சப்போர்ட் இல்ல, அதுதான் சொல்லுவேன். இந்த சொசைட்டி சப்போர்ட் பண்ணல. புரியுது மேம், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பாயிண்ட். வேற யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா?
நித்யா மேம் சொன்னது போல நாங்க பேரண்ட்ஸ் குரூப் இங்க கண்டக்ட் பண்றப்போ சில பல பேரண்ட்ஸ் சொன்னதுதான் நாங்க இங்க லிஸ்ட் பண்ணிருக்கிறோம். இத பாருங்க, என்னோட குழந்தைய நான் வந்துட்டு விட்டுட்டு போக முடியாது. நித்யா மேம் சொல்றது போல சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வேற யாரும் இல்ல என் குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறதுக்கு. என்னோட குழந்தைய பாத்துக்கிறது எப்படிங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் மியூட் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா பேச டிஸ்டர்ப் ஆகுது. சாரி. எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என் குழந்தைய எப்படி பாத்துக்கிறது அப்படின்னு போல. அண்ட் என் குழந்தை என்கிட்ட மட்டும்தான் கம்ஃபர்டபுளா இருப்பாரு. அண்ட் நான் வந்து என் குழந்தை விட்டு போனேன்னா அதுக்கு என் குழந்தை வந்து தனியா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இது போல நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாமே கண்டிப்பா நான் அக்செப்ட் பண்றேன். நான் இல்லைன்னு நான் சொல்லவே கிடையாது. இட் இஸ் தட் these are the things that we need to keep in account before talking about self-care. If, we need to find a solution where we have that ability to become resilient to face all these situations. But எப்படி நித்யா மேம் கேக்குறாப்ல எப்படி let's move on to that. But So again, I am putting a question into the forum. Why we are having a topic self? Why? Can anyone say why we are here? இன்னைக்கு ஏன் இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் வச்சிருக்கோம்? Like why this program has been conducted? Can anyone share? Okay, I'll continue. So why we are here is because the topic may sound it should focus on you, but the noble cause is all about to provide a better care for your child. Okay, like the quote I've mentioned, we are here today to discuss how you are going to take care of yourself and how it is going to result in your caregiving part. Okay, so when it comes to a dimension of life, there are basic 3 dimensions. There's personal life, which comprises of your family, friends, time with them, family gatherings. All these commitments comes under the roof of personal life. The professional life, some of us are working, some of us are having a business, and also we are taking care of the child. So these characteristics comes under the professional life. We only focus on this to have a bread for our family, and then we slowly started forgetting about the important dimension of life, which is self. Where we forget to exercise and maintain a good physical structure, physical health. We forget to have we forget to do meditations. We forget about our mental health. We started being emotional. So these all the main characteristics which the WHO says the physical, mental, and emotional well-being considered to be as a healthy human being. Next slide. So, as Febin sir mentioned, what are the 3 dimensions of life and what are the problems that we saw? So, what can be done? How can we take care of ourselves? How can we bring in me time, personal time for us? Any suggestions? Find time to do things we like. Yes, how do we do it, ma'am?
Ma'am, I'm also struggling. I don't know. I understand. Okay, don't worry. Don't worry. We will take you through. We'll take you through. So, as I told you, I'll start with what I do basically, and how I have started taking time out for myself. So, one second. Yes. The first point is eat, sleep, and repeat, which is eating on time, sleeping on time, and these two things are luxury for any parent. How many of you agree with me? நாம வாயில சாப்பாடு வைக்கிறப்பதான் அவங்களுக்கு பாத்ரூம் வரும். This is a typical thing that I'm seeing in since my first one was born. மேம் இது உண்மை மேம். என்னோட லைஃப்ல நான் எப்போ எனக்குன்னு டைம் இருக்கும்போது கண்டிப்பா என் பையனுக்கு அப்பதான் டாய்லெட் வரும், விளையாடணும்னு கூப்பிடுவான், அழுவான், என்ன பிளே திங்ஸ் பண்ணணும்னுவான். சோ வந்து என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டுல இருக்காங்க, ஏன்டி அவங்க இப்பதான் கூப்பிடறாள் அவன் கூட உட்காந்து விளையாடாடி அவன் உட்காந்து செய்யுது அப்படின்னுவாங்க. சாப்பாட்டே கிடையாது மேம். முக்கால்வாசி சாப்பாடு எடுத்து வச்சிருவேன். அவன் எப்ப தூங்குறானோ அவன் பக்கத்துலயே உட்காந்து சாப்பிடுவான் மேம். தின்னுங்கன்னா கூட அம்மா பக்கத்துல தான் இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு. Correct. Correct. This is very, very true. We all have this issue. So, நித்யா மேம் சொல்றாப்ல எனக்கும் இந்த இஷ்யூ இருக்குதா. நான் வந்து தூக்கம் வந்து அது ரொம்ப எனக்கு டிஃபிகல்ட்டி இருந்திருக்கு. நான் பிரெக்னென்ட் ஆனதுல இருந்து என் குழந்தை 2 வயசு வரைக்கும் நான் வந்து இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபேஸ் ஃபார் மீ, வேர் ஐ ஹேட் டு ஒர்க், கம் டு ஒர்க் அண்ட் மீட் இன் ஃபேமிலி அண்ட் வித் வெரி லிட்டில் ஸ்லீப். So what I did is I used to take power naps because we cannot step out from the responsibility. Anything for that matter, we cannot do that. At the same time, we need to find little things that we can manage ourselves. So I started taking power naps. I started using little times where I can rest. Where when my child sleeps, I sleep. அது போல நான் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தேன். And நெக்ஸ்ட் இஸ் மேம் நீங்க சாப்பாடு சொல்றப்போ வேற வழி நான் என்ன பண்ணேங்கிறத நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ வென் நான் என் குழந்தைக்கு சாப்பாடு கொடுக்குற அந்த டைம்ல நான் எனக்கு சாப்பாடு எடுத்து வச்சுப்பேன். அது கண்டிப்பா 1 மணி நேரம் ஆகும். நான் அந்த டைம் யூஸ் பண்ணி நான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் இட். So it is that we share tips with each other to make our lives better. This is what I am in the workshop is all about. So next is physical and mental exercise. So யூஸ்வலா நான் ஃபாதர்ஸ் ஒதுக்குறேன் மாதிரி நினைச்சுக்காதீங்க, பட் ஆஃப்டர் பிரெக்னன்சி விமென் டென் டு புட் ஆன் வெயிட். It is I don't know, it has been medical reasons. Of course the doctors can help us here, but மெயினா what we are seeing here is what I experienced is as I'm sharing. So that weight gain is itself for women, it pulls their confidence down. And காத்தால நைட்டு லேட்டா தூங்குறோம், காத்தால லேட்டா ஏந்திக்க முடியாது. சோ அது போல குழந்தையும் பாத்துக்கணும், நைட் ஃபீடிங், அதுக்கப்புறமா ஆஸ் தே க்ரோ டாட்லர் ஆகுறப்போ அவங்களுக்கு ஸ்லீப் பேட்டர்ன் கொண்டு வரணும். சோ இது மத்தியில நம்ம பிசிக்கல் ஹெல்த்தை நம்ம மறந்துடுறோம். I want to I have an anecdote to share. எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் physiotherapy, or she is a mentor, Sai Lakshmi ma'am. She often says to me that exercising, physical exercise is like feeding your child. It's not just me not feeding myself, but feeding your child. It is that important. ஏன்னா இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு மூட்டு வலி, பேக் பெயின் அதெல்லாம் வந்துட்டு நாம இந்த வயசுல இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வருது. ஆனா இப்போ நம்மளுக்கே வந்தாச்சு. So it is, I don't know what is happening. We are all having these aches very early. So imagine நம்ம வந்துட்டு நம்ம குழந்தைங்க வந்து அடல்ட் ஆகுறப்போ how difficult it will be. So it is our responsibility to take care of ourselves, to take care of our children. So so what I started doing is I started taking professional help. The application நிறைய வருது இல்லையா இப்ப எல்லாம் எக்ஸசைஸ்க்கு. ஐ சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் ஒன். என் குழந்தைங்க எந்திக்கிற 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் ஏந்தி கொஞ்சம் என்னால முடிஞ்ச எக்ஸசைஸ் ஒரு 2 மாசமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். So I'm able to feel the difference. I'm able to be bit brisker than before. So அது போல I am having experience. So this is a small change that I made in life that has impacted. Similarly, mental exercises. Mental exercises, what I have started doing is I have started listening to music, konju nariya. Then
எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் முக்கால் பேர் இப்ப எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க. சோ இதுல என்னன்னா there is an option, deep breathing ஒரு ஆப்ஷன். whenever you find ஒரு 2-3 minutes of time இந்த deep breathing போட்டு பண்ணா அந்த 8 செகண்ட் கவுண்ட்ஸ் அதே பண்ணி. சோ அதுல நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன். So these are the small time things that we can carve out of our daily lives and implement it. And next comes spirituality. Spirituality is something that we all do, but how காத்தால ஏந்து எத்தனை பேர் வந்துட்டு நம்மள எத்தனை பேர் அந்த காத்தால சீக்கிரம் எந்திரிச்சு அந்த சூரியோதயத்தை பார்க்கணும் எத்தனை பேர் நினைச்சிருப்போம். எத்தனை பேர் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா சன் ரைஸ் பாக்குறது. So it's such a pleasant thing to see. It's such a pleasant thing to wake up early. We do bit chill activities that actually is scientifically proven that it will help us more. In beat in retention, beat in productivity. So அது போல நம்ம சீக்கிரம் ஏந்தி சில வேலைகள் செய்யறப்போ it definitely impacts our life. So of course I understand நிறைய பேர் வந்து இங்க ஐடில இருப்பீங்க, நைட் ஷிப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நான் வந்துட்டு அது எல்லாரும் இப்படி பண்ணுங்க நான் சொல்லல, பட் இதெல்லாம் வந்து சஜஷன்ஸ். உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கண்டிப்பா நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்றதுக்கு ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் யோசிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் பேரண்ட் சப்போர்ட் குரூப். ஸோ ஹியர் நான் பேரண்ட் சப்போர்ட் குரூப் போட்டது வந்துட்டு நான் எங்களுடைய சென்டர்ல நாங்க பண்றதுனால பேரண்ட் சப்போர்ட் குரூப் போட்டேன். என்னன்னா இங்க குரூப் தெரப்பி நடக்கிற parallel டைம்ல we have parent support group in our center where they find it relaxed as the children are taken care and they share things among themselves. எப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ்ங்கிறது அங்கேயே இருக்கு, சொல்யூஷனும் அங்கேயே இருக்கு. At the same time ஏதாவது ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் வேணுமா அங்கேயே we have experts around us to help them in fixing their issues. So the parents will discuss among themselves. உங்களுக்கு இந்த குழந்தைக்கு இந்த டிஃபிகல்ட் இருக்கா, நான் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணேன், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So that has helped them a lot. And when they meet parents with similar difficulties, they feel comfortable in sharing. So we should, try to join such parent support group. And also it is very important at the parent support group. Of course, it's a term, but இது ஒரு வழி. But also it is very important to build a support system. Especially நம்ம child இருக்கும் போது நம்மள trusted support system நம்ம வந்து நம்மளுக்குள்ள who understands us, like who can be part of us for a little time where we can take time. For example, நம்ம parents கிட்ட ஒரு மணி நேரம் விட்டுட்டு போறதா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கேன் நம்ம சைல்டு பழகின ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு half an hour விட்டு அந்த டைம்ல வந்து நீங்க எங்கேயாவது உங்களுடைய பர்சனல் டைம் நீங்க எடுத்துக்கலாம். அது போல. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஷேர் அபவுட் ரெஸ்பைட் கேர். உங்கள பல பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது வந்து டே கேரும் கிடையாது, தெரப்பி சென்டரும் கிடையாது. இட் இஸ் சம்திங் somewhere where there is a professionals who take care of your children with difficulties. அவங்க பாத்துப்பாங்க. நீங்க அது போயிட்டு நீங்க உங்க வேலைகள் அதுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க பண்ணிட்டு வரலாம். Where they will be safe. திருச்சியில எங்களுடைய சென்டர்ல என்ன பண்ணுவோம்னா அங்க ஒரு அவங்க தீபாவளி டைம்ல அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளில போறதுக்கு அந்த டைம்ல ஷாப்பிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த டைம்ல குழந்தைங்களை கொஞ்ச நேரம் பாத்துக்கிட்டோம். ஸோ இட் வாஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். பேரண்ட்ஸ் ஃபெல்ட் ஓகே, அவங்களுக்கும் அவங்க டைம் கொஞ்சம் கிடைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. அட் த சேம் டைம் children are also safe here with us. And last, therapy. So sometimes everything நாமளே நம்மளுக்கு எல்லாமே பண்ண முடியுங்கிறது சாத்தியம் கிடையாது. Sometimes we need to take professional help, be it therapist, counselor, psychologist, with they have experience in dealing with parents of children with autism. They will be able to provide valuable guidance and suggestions to you, and they will be able to உங்களுக்கு உங்க சம்டைம்ஸ் இப்போ நித்யா மேம் மென்ஷன் பண்ணாங்க, எனக்கு சப்போர்ட் இல்ல, என்னை யாரும் புரிஞ்சுக்கல. அவங்க சைல்டு அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா அவங்க கட்டாயம் இந்த போல அவங்க ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுடைய டெய்லி ஃபங்க்ஷனுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நம்மள பல பேருக்கு அதுதான். இப்போ வந்து இப்ப நான் இன்னைக்கு வேலைக்கு வரேன்னா எனக்கு வந்து என் பின்னாடி என்னுடைய பேரண்ட்ஸ், என்னோட மதர் இன் லா இருக்காங்க. சோ அந்த ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கிறனால என்னால இன்னைக்கு வர முடியுது. சோ அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் நாம பில்ட் பண்றதுனால நம்மளுக்கு அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு இந்த ஐடென்டிபிகேஷன் இருக்கு. சிமிலர்லி
உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன ஒரு ப்ராப்ளம், சப்போஸ் அதை உங்களால செல்ஃபா ஹீல் பண்ண முடியல, it is very much advisable to take professional help. Yeah. So Gayatri ma'am has mentioned what we can do, as a parent of children with autism. So I would like to inform you about the benefits that you will get if you focus on the self-care. So I would like to, first point is like reduce stress level. So what is stress according to you? I would like to ask the audience, like, for stress maybe vary from person to person. For me, stress is like living alone in Chennai. Buying groceries is a stress for me. So stress is varies according to person. Can anyone share what is stress according to you as a parent of children with autism, or as a parent? Can anyone unmute and speak about the stress that you face? How often you feel stress? When the kid try to communicate and when we don't understand what he's trying to say, it's more stressful. Okay, ma'am. Yeah. Any other parent? An immediate thought of who will take care of the kid after us. That is the most stressful thought. So all of us is going through the phase of stress in our life. So I'm going to tell you, like, if you focus on your self-care activity, ma'am, can you begin the screen, ma'am? Gayatri, ma'am. Yeah. So we need to remove all this kind of stress from our life to provide a better care for our children, right? So if you focus on the self-care activities, if you do whatever you like and you take a me time for you, like engaging in any activities that you like, it will help you to provide more care to your child by lowering your stress, and it will contribute to your the mental health and physical health of you as a parent. Then improved emotional regulation. So we need to regulate our emotion as a parent. So let's consider a parent who is feeling overwhelmed after a challenging day with their child who's having autism. Instead of reacting impulsively out of frustration, the parent take a moment to practice mindfulness or anything like exercise or mindfulness technique. If you use this kind of techniques and the journaling, it will help you to understand the situation and also to regulate your emotions. You can follow journaling methods or a mindfulness technique while you are in a frustrated or in a stress situation. The journaling help you to understand the situation where you feel stress, and you can contribute to the situation more adaptive way, where your child feel more comfortable and more attached to you. Then the next point is enhanced resilience. So this self-care techniques, if you follow self-care techniques that as ma'am mentioned, anything that you like, it will enable you as a parent to bounce back from the difficulties more easily. So, for example, if a parent faces a setback in their child therapy progress, they may feel most stressed at moment and disappointment. In that situation, if you focus on any self-care activities, mindfulness techniques, or anything like that, you make yourself calm for that moment and understand the situation, and using all the coping techniques that you will the coping techniques, you can bounce back to the daily challenges more easily. And better parent and child relationship. Parent and child relationship is a very unique and important dimension which need to be cherished and nourished. So if you are a parent who is taking care of yourself, like doing the activities you like, and doing exercise, or taking time for making social connection with others, and as a person, if you enjoy your life, you can create a positive environment in your home, which will result in creating a better environment for your child, which will implicable in your parent-child relationship. So for me, my parent
and the relationship that I have with my parent is so important and so important. I will be cherished every time of that moment. So as a parent, if you can take care of yourself more better way, you can contribute to your child progress in more and more better. Then next point is like burnout situation. Ma'am, can you change the slide? Thank you, ma'am. One So, minute. yeah. Prevention of burnout. For instance, consider a parent who has been tirelessly providing the round the clock care for their child with autism, attending therapy session, managing medical appointments, and addressing the behavioral challenges. Without adequate self-care practice in place, this parent may eventually experience burnout and feeling overwhelmed and emotionally drained. So, by incorporating the self-care into your routine, such as taking a short breaks to practice mindfulness, engage in hobbies, or respite care, parent can prevent burnout and maintain their well-being and enhance improved physical health. Ma'am has mentioned like at least spending 30 minutes for you before your child wake up or anything like that, doing a regular exercise and nutritious eating and taking adequate sleep, at least doing a regular exercise and eating the food in a more nutritious way. In this kind of more small changes, if you make in your life, you can you can focus on your physical health, which will result as a parent you can provide with more energy and more stamina that needed to meet the demands of parenting a child with autism or as a parent. Then last point is enhanced coping skills. So self-care helps the parent to develop a healthy coping mechanism. Ma'am has mentioned about the support group that we have. So being like speaking with other parents and getting their suggestions and reach out and by connecting with fellow parents and individual learning about the coping mechanism that they are following and gaining perspectives on their challenges and feels less isolated in this journey. So this including seeking support and also setting boundaries and practicing self-compassion. You can this self if you follow this self-care activities, you can make a better change in your life and also in your child life. So taking care for yourself doesn't mean me first. It means me too. Yeah. So it means that self-care is not about neglecting your responsibilities, but rather ensuring that you prioritize your own well-being alongside with the care that you provide to your child. So prioritize your well-being also by including this kind of small self-care activities and taking some need time for you, and you can give a better improvement in your child as a parent. So here, I just want to wrap up, add few points with what Albita had told. ஸோ நம்ம வந்து டெய்லி லைஃப்ல சின்ன சின்ன நம்மளுக்குன்னு டைம் ஒதுக்கறதுனால குழந்தைங்க பார்த்து கத்துப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம நம்ம வந்து நம்ம அப்பா அம்மாவை எவ்வளோ பார்த்து கத்துக்கிட்டோமோ அதுதான் நம்ம. ஸோ நம்ம எவ்வளவு அழகா நம்ம செல்ஃப் கேர் பிராக்டிஸ் நம்ம பாக்குறோமோ, இன்னும் வரும் காலத்துல இருந்து நம்ம இன்னும் டிஃபிகல்ட் டேஸ் தான். குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் பிரஷர் அதிகம் தான் ஆக போகுது. ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு உதாரணமா இப்ப நான் நான் எனக்குன்னு இன்னைக்கு டைம் ஒதுக்குறேன். நான் எனக்குன்னு ஒரு 2 வரி படிக்கிறேன். நான் எனக்குன்னு கொஞ்ச நேரம் பாட்டு எனக்குன்னு நான் கேட்கறேன். இல்ல நான் வந்து உடல் பயிற்சி நான் செய்றேன் அப்படிங்கறச்ச அவங்க வந்துட்டு அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. இது வந்து எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பொருந்தும். நம்மள பார்த்து பார்த்து அவங்க செய்யறதுக்கு அது ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உடற்பயிற்சி பத்தி ஆல்பிட்டா சொன்னாங்க. நான் வந்து என்னுடைய ஒரு உதாரணம் நான் தரணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு சிவியர் பேக் பெயின் இருக்கு. ஸோ அது நான் வந்துட்டு
அதுக்கு ரெமெடி நான் ஸ்டெப் எடுக்காமே அப்படி இக்னோர் பண்ணிட்டே இருந்தேன். பட் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி ஒரு 2 மாசமா கொஞ்சம் பண்றதுனால, உடற்பயிற்சி செய்யறதுனால, என்னால என் குழந்தைங்களுக்காக வேலை இன்னும் நிறைய செய்ய முடியுது. நான் எனக்காக டைம் ஒதுக்குறனால, என்னுடைய உடற்பயிற்சிக்காக டைம் ஒதுக்குறனால, என் குழந்தைங்களுக்கு நான் இன்னும் தர முடியுது. இதுதான் அதோடைய ரிசல்ட். அதே போல நான் வந்து எனக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் ஐ ஸ்டார்ட் அந்த பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் ரீசெண்டா வாங்கினேன். அதனால உங்ககிட்ட சொல்றேன். அந்த பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்றனால சட்டுன்னு எனக்கு கோவம் முன்னாடி வரும். குழந்தைங்க சேட்டை பண்ண உடனே கோவம் வந்துரும் எனக்கு முன்னாடி. சோ இப்ப வந்து கொஞ்சம் நிதானப்படுத்தி அந்த குழந்தைகிட்ட எப்படி நான் வந்துட்டு நடந்துக்க முடியும். அதே போல எங்களுடைய சென்டர்ல நிறைய சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க, கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க. நான் அவங்க கிட்ட உதவி கேட்பேன். சோ இந்த மாதிரி எனக்கு துடுக்கு துடுக்குன்னு கோவம் வருது. நான் என்ன பண்ணலாம்? அப்படிங்கறச்சு அவங்க 2, 3 சஜஷன் சொல்லுவாங்க. உங்கள நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. தெரப்பி நம்ம பிடி செஷன்ஸ் அப்போ கேட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. குழந்தைங்க எப்படி ஹேண்டில் அவங்க நிறைய டிப்ஸ் தருவாங்க. அது போல சின்ன சின்ன டிப்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நான் என்னுடைய தினசரி வாழ்க்கை நடத்துறதுனால எனக்கு வந்து என்னுடைய குழந்தைங்க கிட்ட பேசும்போது நான் அமைதியா இருக்கேன். அவங்க என்கிட்ட அமைதியா ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. சோ இது போல சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில நாம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுடைய லைஃப் பெட்டரா இருக்கும். ஆஹ் இ- எனக்கு ஒரு நம்மள யாராவது இது போல நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணேன் இல்லையா? உங்களை யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ண ரெடியா இருக்கீங்களா? நீங்க வந்து உங்க வாழ்க்கையில சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு ஹேபிட்னால மாத்த முடிஞ்சதா? Anybody? Anybody wants to share? Ma'am. சொல்லுங்க மேம். சுபாஞ்சலி மேம். Yes, ma'am. Hi. எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா எனக்கு ஐ ஹாவ் ட்வின்ஸ். 5 வயசுல 2 பேரு அண்ட் அதுக்கப்புறம் 3 வயசு ஒரு குழந்தை இருக்கு. ஸோ எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் ப்ராக்டிசிங் டான்ஸ், பரதநாட்டியம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறமா இப்போ ஃபுல்லா குழந்தைங்க எல்லாம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கிளாஸும் போறது கிடையாது, கிளாஸ் எடுக்கவும் முடியாது. ஸோ லாட் ஆஃப் அண்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் எனக்கும் இப்போ சிவியர் பேக் பெயின் வந்தது. டிசம்பர்ல இருந்து ஐ பின் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ட்ரபிள். அண்ட் இதுக்கு நடுவுல தான் ஐ காட் டு நோ தட் மை சன் நீட்ஸ் ஓடி அண்ட் ஹி நீட்ஸ் கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா டென்ஷன். ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்றதா நம்ம வந்து ஒரு கஷ்டத்தை வச்சுட்டு நம்ம அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியாது. ஸோ எனக்கு இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் ட்ரை பண்றது வந்து கோவப்படக்கூடாதுன்றது தான். அது எனக்கு ரொம்ப நிறையவே வருது ஆக்சுவலா. நான் வந்து ஏன்னா 3 பேரும் ஒரே டைம்ல தான் எல்லாமே செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க. புரியுது மேம். ரொம்ப ட்ரை பண்றேன் நானு. பட் எனக்கு எனக்கு ரொம்பவே நான் வந்து ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி கிடையாது. எனக்கே அதுதான் ஷாக்கு. நான் வந்து டக்குன்னு கோச்சுக்க மாட்டேன். அண்ட் நான் டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்த அத்தனை பசங்களும் உங்களுக்கு அவ்வளோ பொறுமைன்றாங்க. இங்க என் வீட்ல எனக்கு ஹெல்ப்புக்கு வரவங்களும் நீங்க இவ்வளோ பொறுமையா இருக்கீங்க, இவ்வளோ பொறுமையா இருக்கு. ஆனா எனக்கு என் மேல ஆச்சரியம். ஏன்னா நான் வந்து கோச்சுக்கிறேன். பசங்க சத்தம் போட்டாலோ இல்ல அவங்க வந்து சரி அது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னு சொல்லி இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் நான் பண்றேன்னு சொல்றதோ ஈவன் நான் ட்ரை பண்றேன்னு சொல்றது வந்து நான் என்னோட கோவத்தை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லுவேன் மேம். அண்ட் நடுவுல கொஞ்சம் யோகா எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். அது எனக்கு ஹெல்ப்பா இருக்குது. அண்ட் இப்போ இந்த பேக் பெயினுக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி டெய்லி இப்போ அந்த டாக்டரும் என்கிட்ட அதான் சொல்றாரு, நீங்க உங்களை பாத்துக்கிட்டாதான் பசங்கள நீங்க பாத்துக்க முடியும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் நீங்க உங்களால கொடுக்க முடியணும்னா யூ ஷுட் in a position physically you should be fit. And all that you said now என்னால I'm totally able to associate with. ஏன்னா ஒன் என்ன சொல்றது, ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே என்ன சொல்றது சேம் பிஞ்சுன்னு சொல்லணும் தான் இருக்கு. எனக்கு என்ன சொல்றது, என்னோட மெயின் கன்சர்ன் வந்து எனக்கு பசங்களை வந்து இப்போ கோச்சுக்காம நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அது ஒண்ணு. அண்ட் இப்போ பேரண்ட்ஸா வந்து லைஃப் ஸ்டைல் டிஃப்ரென்சஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் நிறைய இருக்கு மேம். இப்போ
மேபி வி ஹேட் அன் இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ். அதுல வந்து இப்போ அவரோட அப்ரிங்கிங் என்னோட அப்ரிங்கிங் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. அத வந்து நம்ம குழந்தைக்கு நம்ம சொல்றச்சு நம்மளுக்கு கண்ணுல சரின்னு படுறது அவங்களுக்கு சரின்னு படல. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசி நம்ம எப்படி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். அண்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி பசங்க முன்னாடி கத்தாம இருக்கணும். நம்மளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா அது எப்படி நம்ம பேசாம இருக்கணும். அது வந்து எனக்கு என்ன சொல்றது, திஸ் ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க். ஏன்னா ஃபார் மை சன் இட் ஷுடன்ட் பி லைக் அவனுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா அட்டென்ஷன் நம்ம கொடுக்குறோம். ஏன்னா மிச்ச 2 பசங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் அந்த டிஃபரன்சஸ் நம்ம கொடுக்குறோமா அந்த ஒரு தாட் எனக்கு எப்பவுமே இருக்குது. நம்ம ஓவர் டூ பண்றோமா இல்ல நம்ம சரியா பண்ணலையான்ற ஒரு தாட்டும் இருக்கு. அதனால லாட் ஆஃப் திங்ஸ். பட் நான் என்ன சொல்ல ஃபீல் பண்றேன்னா, ஆஸ் அ பேரண்ட் வந்து கோவம் வரக்கூடாதுன்றது நான் ரொம்பவே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது கொஞ்சம் என்னால வந்து நான் பண்றேன்னு சொல்றேன். பட் நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த சாப்பாடு, டைமுக்கு தூங்குறது, இது எதுவுமே நடக்கிறது இல்ல. நான் படுக்கணும்னு 10 மணிக்கு சொன்னா 11 மணி ஆயிடும். அது சேம் திங். அந்த ஃபுட்டு வந்து அவங்க நியூட்ரிஷன் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்டாங்களா, அவங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே தட்டை எடுத்து சாப்பிடணும்னு தோணும். அது பண்ணக்கூடாது. பட் இன்வேரியபிளி தட்ஸ் வாட் கீப்ஸ் ஹேப்பனிங். இப்போ கொஞ்சம் ஐ எம் ட்ரைங் டு பி அவேர் அண்ட் சேஞ்ச் தோஸ் திங்ஸ் மேம். I Thank understand, you. ma'am. Ma'am, so to help you out, I ask Dr. Subramanian, sir will be able to help you better. Sir, Okay, okay. Yes, Gayatri, tell me. uh, I heard ma'am say, I think that, you know, pediatrics நாங்க சொல்லுவோம் that whenever a child is throwing a tantrum or a negative behavior, ஏதான ஒரு குழந்தை ஒரு பிஹேவியர் தப்பான ஒரு பிஹேவியர் பண்ணுதுன்னா அது இஸ் an indication of அது ஒரு சைல்டோட ஒரு கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம். இட்ஸ் a way the child is able to communicate, especially children with autism. இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் பிஹேவியர் பண்றச்சே நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா இட் இஸ் அ சைல்ட்ஸ் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் ஹிம்செல்ஃப் ஆர் ஹர் செல்ஃப். அது அவங்களால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாதனால இப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரிதான் உங்களுக்கும் உங்களோட ஒய் ஆர் யூ கெட்டிங் ஆங்கிரி அப்படின்னு நீங்களே உங்களுக்கே அந்த சர்ப்ரைஸ் வரச்சே இட் ஆல் ஷோஸ் தி கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் தட் இஸ் பில்டிங் இன் சைட் யூ. அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா தட் இஸ் கமிங் அவுட் அஸ் ஆங்கர் இன் இன்அப்ராப்ரியேட் சிச்சுவேஷன்ஸ். உங்களுக்கே அது ஷாக்கிங் இல்லை சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு. இதுக்கு the only way you can come out of this is by talking more, spending more time for activities that give you peace. So உங்களுக்கு dance is very favorite naka, then probably I think you should start looking at restarting dance. முன்ன சொல்லி கொடுத்த மாதிரி எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு போகாட்டாலும் அட்லீஸ்ட் ஃபார் த பிளஷர் ஆஃப் டான்சிங் திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு 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 அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் இஃப் யூ நாட் ஏபிள் டு ஸ்டார்ட் வித் half an hour of inclusive time, you can have at least ஒரு 10 minutes of exclusive time for yourself. அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு you can start looking at increasing that time. Second thing வந்து probably you should start looking at learning other modalities of expressing yourself. ஒரு மொடாலிட்டி இவங்க ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணது வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ், இந்த மாதிரி பேரண்ட் சப்போர்ட் குரூப்ஸ்ல வந்து வேற அதர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் தேர், you'll be able to talk and hear yourself out, so that when you come out with your emotions, you yourself will be surprised that you are having so much of emotions stored inside you. That will be ஒரு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் மாதிரி இருக்கும். அது பண்ணலாம். அப்படி அதெல்லாம் நாட் பாசிபிள், உங்களோட சுச்சுவேஷன்ல இட்ஸ் நாட் பாசிபிள், அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போய் கலந்துக்கிறதோ இல்ல ஆன்லைன்ல பண்றதோ இல்ல யூ நாட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ஒரு உங்க வேவ்லெங்த் இருக்கிற குரூப் இல்லைன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னாக்கா யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங், யூ கேன் ஸ்டார்ட் டிராயிங், யூ கேன் ஸ்டார்ட் using some other form of expression, because every one of these are forms of expression. நம்மளே நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு 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 மெக்கானிசமா இருக்கும். எல்லாமே ஒரு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் மெக்கானிசமா இருக்கும். அண்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து பிசிக்கல் ஹெல்த்துக்கு மட்டும் கிடையாது, மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுதான் நாங்க அடுத்து கூட சொல்ல போறோம். ஈவன் ஃபார் சில்ட்ரன் வித் ஆட்டிசம் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தான் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் அப்ரோச் டு காம் சில்ட்ரன் டவுன். அதே தான் நம்ம எல்லாருக்குமே. பிகாஸ் when you do physical activity, ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம பிரெயின்ல வந்து டோபமினர்ஜிக் சர்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நம்ம பிரெயின்ல வந்து
டோபமின்ங்கிற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. டோபமின் இன்க்ரீஸ் ஆகிறச்சு ஃபீலிங் ஆஃப் வெல்பீயிங் வருது. அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் வெல்பீயிங் will take you forward in a very positive way throughout your day. So it's very important to engage in physical activities that are, yes, physical, and also activities that give you pleasure. Simple things. Start with a very small amount of time and increase the time. Being a homemaker or being a housewife is no small job, and many of you are doing that. So அதனால வந்து don't take that you're not doing anything. Actually, you're doing more than what is possible for anybody else. அதனால don't underestimate yourself. நீங்க கொடுக்குற கான்ட்ரிபியூஷன்ஸையும் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாம அட் த சேம் டைம் பேம்பரும் பண்ண தேவையில்ல. we have to be somewhere in between. நம்மளே வந்து ஒரு ஒரு செல்ஃப் சிம்பத்தியும் ரைஸ் பண்ணிக்க தேவையில்ல. somewhere in between if you are able to ஒரு மிடில் பாத் எடுத்தோம்னா இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாம அதே சமயத்துல வந்து நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்றபடி இப்ப நடக்கிறதுங்கிறது வந்து will give you a better outlook on a day-to-day basis. Thank you. It will also be an individual growth for each one of you. நீங்களாம் வந்து you're only looking, உங்க label is not just parents of autism இல்லையா? நீங்களாம் you're all individuals with your own individuality and specialties, and you can be leaders. நீங்க உங்களோட experiences can form can create more better path for the parents of children with autism tomorrow. ஸோ நீங்களாம் வந்து லீடர்ஷிப் இந்த 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 இடத்துலயும் நீங்க லீடர்ஷிப் காமிச்சீங்கன்னாக்கா யூ வில் பி த பிகான் லைட் ஒரு 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 ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் ஆஃப் திஸ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் who need help and support. நீங்க ஃபீல் பண்றது அதே தான் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்றாங்க, பட் தே டோன்ட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிரஸ் இட். இப்போ இப்போ இங்க கிட்டத்தட்ட 40 பேர் இருக்காங்க. யூ ஆர் த ஒன்லி பர்சன் ஹூ அன்மியூட்டட் அண்ட் ஸ்போக் இல்லையா? ஸோ இண்டிகேட்ஸ் தட் that each one of you should identify those things also in you to be a leader. And to be a leader is not just a choice, but it's also a responsibility. So I will, that way you will also grow in maturity and also grow in your focus and your ஏன்னா ஒரே விஷயத்த ரொம்ப கிட்டக்க கண்ணு கிட்ட வச்சுட்டு இதை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருந்தா உலகமே இல்லாத மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இருக்கும். கொஞ்சம் தூரம் வச்சு பாருங்க, ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு உங்களுக்கு தெரியும், பிக்கர் பிக்சர் கிடைக்கும். when you see the bigger picture you will be in a better position to take things forward. Gayatri. Thank you sir. Okay. Thank you all. இது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அண்ட் ஆல்சோ சார் ஆல்சோ கிவ்ஸ் ஃபியூ டிப்ஸ் டு அஸ். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் அ ஃபங்க்ஷனல் டிப்ஸ் which is practical, how we can do it அப்படின்ற மாதிரி. So for the first thing is we have to identify ourselves first அப்படின்ற மாதிரி. What hobby does we like? Dance, as you said, man. Dance, singing, and other activities which gives us pleasure, as Sarah mentioned. Yes. Remember mindfulness. When we are doing an activity, we have to involve in it. அதை வந்துட்டு மனசார பண்ணும்போது தான் அதுக்கான ஒரு ப்ளஷர் அப்படின்றது வந்துட்டு அச்சீவ் ஆகும். ஸோ த செகண்ட் திங், ஸ்கெடியூலிங் யுவர் டே. It may be a day, week, month. I'm not telling you have to schedule like I'm going to office at this time, I'll come back, I'll cook, I'll eat. Not like that, but at least schedule your me time. For example, let's take next month, April, Saturday, Sundays, I'm going to do this. I'm going to leave the child with my husband or with my parent. Me and my husband is going for a movie. We'll go for a park. This is also a meeting. So like that, we can schedule each day, each week. I'm going to do this. I'm going to do this. Next month, I'm going to go for a trip with my husband. And we can plan. So the third important point is we have already made a schedule. What we have to follow is we have to stick on it. We have to promise ourselves that I will do it.
Okay, so the important thing in this is we have to recall ourselves. The entire no, session is all about uh, focusing on you. So remember, everything comes after you. The fourth point is care for your environment, which is not the green world or nothing like that. It is about your home environment, your husband, your father, your mother, your children, your even your neighbor. Caring for them is caring for the environment. So ask them if they need any help. You can also ask them for their help, to help me out. Hey, இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு இந்த பிளான் பண்ணியிருக்கேன், கேன் யூ ஹெல்ப் மீ அவுட்? வாட் இஸ் யோர் ஹாபி? What is your me time you are having? You can ask and get help from them. Okay, after all this, set reminders. You can even use sticky notes. You can use your mobile calendar. Google calendarல go fix a date. I'm going to have this movie no date. I'm going for a trip on the very fix, so that it reminds you, or something which reminds you of okay, I have to focus on myself, so that it is a human psyche that we eventually start forgetting ourselves. But setting reminder pokes you up to think of yourself. After doing all this, have a review of yourself. Write kind of a small note. Take a paper, write, this month I have done this, I have achieved this, I have gone out. Like that, you can write it out. So after completing this for a month, you can gradually increase your activity, your goals, your me time. So the important point, like I want to add here, is we may have huge self-care list or wish list, anything, but ensure it is very, very practical according to the scenario which you have. Thank you, Fabin. So just want to add one point to what sir said. பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம 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 தமிழ்நாட்டுல பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மண்டலம் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, 48 நாள் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இட் இஸ் ஜஸ்ட் சே தட் நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிராக்டிஸ் அவ்வளவு நாள் பண்றதுக்குள்ள அது நம்மளுடைய லைஃப் வாழ்க்கையில ஒரு பகுதியாவே ஆயிடும். இப்ப வந்து அவங்க பண்ண சொல்றது வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலைய கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, அது மறுபடியும் வாழ்க்கையில நீங்க எப்படி முன்னாடி அது ஒரு பிடிச்ச விஷயமா முன்னாடி ரொம்ப டெய்லி ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, அதே போல பிடிச்ச விஷயத்த மறுபடியும் நீங்க பிடிச்ச மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறீங்க. அதுதான் பேசிக்கா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். அது சார் அதான் சொன்னாரு இப்போ உங்ககிட்ட. ஆஹ் இதெல்லாம் ஃபியூ சஜஷன்ஸ். இப்போ வந்து சில பேருக்கு வந்து ரொட்டீனா ஒரே விஷயம் பண்ண பிடிக்காது. அது போல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இன்னைக்கு கிளீன் பண்றேன், இன்னைக்கு நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட், பழைய ஃப்ரெண்ட் இவரெல்லாம் பேசியிருக்கவே மாட்டோம் உண்மைக்குமே. நான்லாம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் கூட பேசி கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் மேல ஆயிருக்குங்க. சோ அது போல ஆயிடுச்சு நம்ம வாழ்க்கை. ஏன்னா வி ஆர் பேக். சோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கே என்ன ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னு போன் பண்ணாலும் கேட்பாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரிதான் இருக்கு சுச்சுவேஷன். சோ நம்ம ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போன் பண்ணி பேசலாம். ஒரு 2 பேஜ் உங்களுக்கு பிடிச்ச புத்தகம், எல்லாருக்கும் புக்கு படிக்கிற பழக்கம் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. யாராவது 2 பக்கம் புக்கு படிக்கலாம். தண்ணி நம்ம பாதி பேர் குடிக்கிறது கிடையாது. தண்ணி பற்றாக்குறை கிடையாது சென்னையில. பட் இருந்தாலும் நம்ம குடிக்கிற தண்ணி பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் குடிக்கிறது கிடையாது. ஸ்கூல் காலேஜஸ்ல நம்ம படிக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த ஆடிட்டோரியம் பின்னாடி ஏதாவது ப்ரோக்ராம் நடந்தா நாம எல்லாம் சேர்ந்து ஆடிட்டு இருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட. இப்போ அதெல்லாம் சுத்தமா மறந்து போயாச்சு. சோ நம்ம குழந்தைங்க கூட நம்ம ஏதாவது பாட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆனா அவங்களும் என்ஜாய், இதெல்லாம் நான் பண்ணது அதனால சொல்றேன். நானும் என் குழந்தைங்க கூட ஆடுறச்சு, அவங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்றாங்க, அவங்களும் ஆடுறாங்க. அம்மா நான் ஆடுறது நல்லா இருக்கா, நீ பாருங்க அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க. இது இது அவங்களுக்கும் சந்தோஷம், நம்மளுக்கும் சந்தோஷம். அதே போல நான் வந்து தினசரி என்னுடைய துணிகளை அடுக்கி வைக்கும் போது என் பொண்ணு எனக்கு ஒன்னொன்னா எடுத்து தராங்க. சோ அது வந்து வாழ்க்கையில தினசரி அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒர்க் ஷீட் மாதிரி. நான் முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்,
இப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஃபியூச்சர்ல நான் என்ன பாக்குறேன். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேடம் சொன்னாங்க இப்போ ஐ வாஸ் a டான்சர் அப்படின்ட்டு. இப்போ சுத்தமா மேடம் பண்றதே இல்ல. நாளை பின்ன மேம்க்கு என்ன ஆம்பிஷன்? So you can take 5 minutes. Sorry, you can take this as an activity to yourself. நீங்க வந்து what you are doing, that's something that really liked you, and what you are doing right now, and நீங்க வந்து என்ன பண்ண நினைக்கிறீங்க. So இது வந்து it will hardly take only 5 minutes for you. அது நீங்க வீட்ல கண்டிப்பா பண்ணி பாருங்க. So on a concluding note, I want to conclude saying that self-care is not a luxury, it is a necessity. So I'm sure you இந்த ஒர்க் ஷாப்ல இந்த பர்டிகுலர் ஒரு மணி நேரத்துல உங்களுக்கு சின்னதா ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கும். சின்னதா ஒரு நான் சொன்னது, நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து சொன்ன, எங்க டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்து சொன்ன ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களை தாக்கி இருக்கும் நான் நம்புறேன். உங்களுக்குன்னு சமயம் ஒதுக்குறது எல்லா 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 இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கும் பொருந்தும். ப்ளீஸ் ட்ரை தட். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் டுடே. அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஐம் சாரி தட் we are running out of time. அண்ட் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் நீங்க வந்து எப்படி நீங்க எனக்கு சொல்லலாம்னா by introducing yourself. So நீங்க உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்ல மூலியமா நான் இவர் எனக்கு இந்த விஷயங்கள் பிடிச்சது, நான் வந்து என்னுடைய விஷயங்களை நான் இது போல இனிமேல் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேங்கிற போல 2 வரி எங்களுக்கு நீங்க எழுதினீங்கன்னா நாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம். This is going to be our feedback. So if there is any question, 1 or 2, you can, or else you can write to us as well. Thanks again. Thank you for the opportunity, sir. Thank you. Thank you, Gayatri. Because of lack of time, I think we'll just go on to the next phase because we have the other experts also in place. We'd love to hear from எல்லா பேரண்ட்ஸும் if உங்களால வந்து மெசேஜோ இல்ல வந்து குரூப்ல இதுவாக போட முடிஞ்சதுன்னா we'll be very happy. As of now, we'll proceed to the next phase of the program, which is Ask the Expert. இதுல என்ன what we have done this time is that we've asked the parents, all parents, to give us their queries, and we have collected all the questions, and we have close to 28 questions as a list of questions that parents want commonly asked. So we have experts waiting. So let us start off the program with the right honors, and I'm going to use English predominantly. If somebody has difficulty in understanding the language, whether it be Hindi, or if you're Hindi speaking or any other language, please do let us know by a message in the group. We will try and see if we can translate it to your language if possible. Because what we have this time is a multicentric experts from various parts of the country, and so it's easier if you just talk in English so that it's easy for everybody to communicate. So to start off with, let me welcome all the parents and all experts for having spared their time today with us. Let me start the introduction with introducing Dr. Venkateshwaran. He is a pediatric psychiatrist. He is with Child Trust Hospital, Apollo Hospital, and Mehta Hospital in children, all the top pediatric hospitals in children. Sir is a very passionate pediatric psychiatrist. He does a lot of work in the field of autism. Thank you, sir, for joining us. Next, we have Dr. Sunil Godbole. He's a developmental pediatrician from Pune, and sir is once again he has a wide-ranging expertise, but he especially his core expertise is in the field of autism in ABA. And sir is also the chairperson of the Growth Development Behavioral Subchapter of Indian Academy of Pediatrics. Sir is a very good orator and wonderful communicator. Thank you, sir, for taking your time and joining us on a busy Saturday evening. We have also with us Dr. Amola Patel, joining us from Gandhinagar. And ma'am is a secretary of IAP GDBP subchapter, and ma'am is also developmental pediatrician, very
earnest and honest person who comes through with very frank and very simple solutions to very complicated problems. Thank you, ma'am, for taking time and joining us today. One correction, Dr. Subramaniam. I am from Yes. Ahmedabad. Ahmedabad, sorry. From Ahmedabad. I know. I've been making this mistake again and again. Ma'am is from Ahmedabad. So then we also have with us Dr. Ms. Sai Harika Bopana. She's a speech language pathologist and the promoter of Triasol Solutions from Hosur. They also have a branch in Tirupati, and ma'am is has been a very adherent academician and attending almost all our conferences, and has been fortunate. We are fortunate to be associated with madam in various ways. And today we welcome you for joining us, taking time off your schedule and joining us. Also with us is Sujata madam, our special educator. The most of you who are from Nishta know ma'am very well. But from outside Nishta, ma'am is an wonderful human being, a great teacher. Ma'am works with children with special needs. Ma'am had been the ex-principal of the MBA school, Ananya School. And anything you give madam, there is no way madam will say no. She'll always put in her best effort, and we always find the outcomes there, right there for us to see. And and with us is also Dr. Kanagalakshmi, our clinical psychologist, who has taken time, who is traveling actually, and sitting there in the airport and joining us. Thank you. It takes a big effort, to come off your holiday and joining us. Shows your commitment to the cause. Thank you, ma'am, for joining us. Yes. And Pankaj, our occupational therapist, who is HOD principal of the Occupational Therapy College of Chettinad in Chennai. Is Pankaj there? Pankaj sir, are you there? Can you switch on your camera by any chance? Or speak, unmute and speak? Yes, sir, I am here. Yeah. So, Pankaj originally from UP, no? Yes, sir. Pankaj originally from UP, presently settled in Chennai. So, yes. Anybody wants translation in Hindi? We have quite a few people. Gujarati will be possible. Marathi will be possible. Telugu, Tamil will be possible. Kannada will also be possible. Sai is here. I'm also there. So we will be able to do a little bit of Kannada also. And we'll see if we want to reach out to maximum number of people. So let's start with the program as such. Let's start with the questions. Can we start with Dr. Amola first? Ma'am, one of the questions that a lot of questions have come regarding this. We have just tried to compile everything together as a single question. Can you enumerate some of the misconceptions about autism that parents should be aware of? So these are misconceptions that you should be aware of, should not get misled by this. Can you talk about a few? Okay. So what I feel is like everything about autism for parents is misconception most of the time, because whatever they read on internet something, so it's not basically giving the right picture. So almost everything is misconception. That is what I have felt in last few, like more they are exposed to all this Google thing, more misconceptions they have. So the first misconception I would rather say is that when they start is that once you have diagnosed with autism spectrum disorder, like we cannot do anything. And it's a horrible picture. You cannot treat it. So that is the most common misconception. Like whenever we want to say that your child have autism, like you think twice before saying that, because you know that the moment you say that, parent are going to cry, because they have this misconception that it's not curable. So we'll come to that part later on, but yes, that is a big misconception. Second thing is whatever the therapy is aimed at. So their first thing is that they feel that if child is learning
say A to Z, child is learning colors, shapes, then they are happy. So the targets of the therapy is misconception, because here it is a behavioral problem and our target is behavior rather than learning. Third thing, the biggest is they feel that there are only few therapy options, which are like either physiotherapy or occupational therapy or ABA, and they don't explore all the therapy options available. So that is again a biggest misconception. Fourth, about why it happens. People feel that either because of there is a problem with parenting, or there is a problem with a lot of screen time, or problem with diet, or genetic problem. But since we also don't know, we say that don't jump to the conclusion and don't feel guilty about anything. As far as cause is concerned, even we are not clear. So we will rather avoid talking about the cause, and we'll focus more on the therapy and the outcome based intervention. So I guess these are the 4 major misconceptions as far as autism is concerned. Thank you, ma'am. Thank you. Because a lot of them wanted it in Tamil. Chitra ma'am, do you want to summarize? Yes, sir. If you could help, I'll just start with the next translation. I just joined now. If you could do that. So basically what மேடம் என்ன சொல்ல வராங்கனாக்கா, முக்காவாசி நீங்க இன்டர்நெட்ல படிக்கிறதோ ஜெனரலா ஒருத்தவங்க கேட்கறதோ அதுல வரக்கூடியது நிறைய விஷயங்கள் தப்பான அபிப்பிராயங்களா தான் இருக்கு. தப்பான அபிப்பிராயங்கள், தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு மனசு கஷ்டமாவும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமும் தான் வருது. நிறைய ரொம்ப காமனான ரொம்ப அதிகமா நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு தப்பான ஒரு செய்தி என்னன்னா, ஆட்டிசம் வந்துட்டாக்க குழந்தைங்களுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது, இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு நன்மையும் நம்ம கொடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படிலாம் இல்ல. நிறைய வழிகள் இருக்கு, நிறைய முறைகள் இருக்கு. அதை கரெக்டான முறைகள்ல கரெக்டா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போனோம்னாக்க, குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டான கைடன்ஸ் இருந்ததுனாக்க நம்மளால இத அழகா குழந்தைங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிக்க முடியும். இதுதான் மேடம் சொன்னதோட முழு ஒரு கான்செப்டோட ஒரு ஸ்மால் பார்ட். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் மேடம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, என்ன காரணத்தினால வருது அப்படின்னாக்க, நிறைய பேர் ரொம்ப அச்சாணியமா இந்த காரணத்தினாலதான் வருது, இந்த ஒரு காரணத்தினாலதான் வருதுன்னு சொல்றாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. எந்த காரணத்தினால வருதுன்னு இன்னும் ஒரு சிங்கிள் காரணத்தை இது வரைக்கும் யாரும் கண்டே பிடிக்கல. நிறைய காரணங்கள் இருக்கிறதுனால இன்னும் மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கே நிறைய இந்த விஷயத்துல கிளாரிட்டி இல்லாத பொறுத்து நம்ம ஒரே ஒரு காரணத்தை மட்டும் காமிச்சு இதனாலதான் உங்க குழந்தைக்கு ஆட்டிசம் வந்தது, நீங்க டிவி காமிச்சதுனாலதான் ஆட்டிசம் வந்தது, நீங்க உங்க குழந்தைக்கு உங்க ஜெனட்டிக் உங்க அப்பா சைட்ல இருந்து உங்க அம்மா சைட்ல இருந்து வந்ததுனாலதான் உங்க குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தது நம்ம சொல்ல முடியாது. அதுதான் சொல்ல வராங்க. தேங்க்யூ மேம். சாரி, ஐ ஹேட் டு wanted to translate the whole thing because a lot of people have joined from Tirchi. They wanted a translation in Tamil, so wanted it in do it. Yeah. The next question is to Dr. Sunil. Are there any dietary or nutritional recommendations that can benefit children with autism? Also, can you talk a little bit about probiotics, sir? First thing, as Dr. Amol has rightly said, there is no direct correlation with diet and autism. So you make some dietary errors or you have got some dietary issues and that is causing autism. Let's be very clear, it is not like that. So first that we have to work upon it. But there are various stages. When we don't know the cause, when we really don't know the cause, what we always try? We try to give them multiple answers. So one of the theory of autism is a gut-brain axis. And to some extent, there is a interesting correlation with that. For example, you have a heavy food at the lunch or dinner. What happens? You'll end up in a drowsiness and you start sleeping off. Or you start eating French fries since morning. By evening, you'll start headache. So there's a gut-brain relation which is there. And what we can work on the diet, we can work to reduce their irritability and their hyperactivity. In which conditions the diet help? Only in few conditions. There is no specific lab test which will give you one-to-one contact. But there are so many diet ideas where coming up and people are working about it. The most common and the most popular among them is a
what is a gluten-free, casein-free diet. But I wanted to understand this very clearly here, and I want all the parents to take a big message here is be very careful with trying the diet. The child is already having problem with autism, and you start creating lots of dietary managements, and you add one more problem of malnourishment. So first thing I want everybody to take home that be very careful. Now let's understand what is happening, and there the probiotics are also going to come in picture. It is said that if we take care of the nutrition of the brain will function better. So one part of the diet comes in the supplements. So one of the supplement you give omega-3 fatty acids, you give them a carnosine, you give them multivitamins, you give them vitamin D and whatnot. So these are all supplements which may help the diet with the brain development in the early age of life. So they are supplements, not a cure. Second part, the gut brain. If the gut is having problem, for example, the intestines are not functioning properly, they land up in accepting the toxins from the gut, and that is called as a leaky gut syndrome. So within the cells, the gut absorbs the toxins from the body, and that is where the elimination diet concepts come in. So for example, if you avoid irritants in the body like milk, and that is why the casein comes in picture, wheat, where the gluten comes in picture. If we remove them, there is a probability that few percent of the kids may benefit by reducing their irritability. And in which condition you can try trials? When the child is having gastrointestinal issues as well. The child presents with constipation, the child presents with pain in abdomen, the child presents with gases, and you find that the child has digestion issues, that is an area one should try the dietary. There are many diets, Feingold diet, ketogenic diet, so fancy names for fancy things. We have to be careful. But among them, if you have to try the gluten-free, casein-free, get in contact with the developmental pediatrician, work with a dietitian, keep a very good record of the weight, height, and all that thing, and then only try. A blanket diet is not a good idea. Now, the last question with Dr. Subramanian has rightly asked, what about the probiotics? Now, probiotics is everywhere. Now, in the world of medicine, from brain right up to the nail, if you want to work on the probiotics. What the probiotics do? It is said that it is not me who is lying, it is we, hum. So what is it we? Along with our body, there are 2 kilos of good bacteria which are there in the body and outside the body, which are symbiotic, helping us. So these probiotics, in the right dose and in the right selection of probiotics, will improve the digestion capabilities of the child, will give the strength to the intestines, and in a way will reduce the load of irritants in the body and may help the child with autism, especially irritable hyperactive children and regression. And you find the history of diet which goes wrong, we may help, the probiotics may help. Drug causing, medicines causing a regression in the symptoms of autism, you may think of giving probiotics for a short duration for the regression. I think in a short duration I can discuss on this part. Thank you, Subramaniam. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Yes, So, Chitrama. yeah, just to put it short, so ஃபுட் அண்ட் ஆட்டிசம் நம்ம பேசும்போது நான் எதனா ராங் ஃபுட்டு கொடுத்துட்டேன், நான் தப்பான ஃபுட்டு கொடுத்ததுனால எனக்கு ஆட்டிசம் வந்ததா அப்படின்ற ஒரு கவலையில நிறைய பேரண்ட்ஸ் நம்ம இருக்கோம். சார் என்ன சொன்னார், அப்படி ஃபுட்டு தான் ஆட்டிசம் காஸ் பண்ணுன்ற மாதிரி கிடையாது. பட் ஃபுட்டுன்றத நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வரும்போது ஒரு என்னமோ இப்ப புதுசா குளூட்டன் ஃப்ரீ டயட், கேசின் ஃப்ரீ டயட் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, கட் பிரெயின் ஆக்சஸ். கட்னா நம்மளுடைய இதுல டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ல இருக்கிறதும் நம்ம பிரெயின், இதுக்கும் இதுக்கும் மேலே கனெக்ஷன் இருக்குதா அப்படின்றது பார்க்கும்போது எஸ், தட் இஸ் தட். இந்த கட் பிரெயின் ஆக்சஸ்ல ஐ மீன் கட் பிரெயின் ஆக்சஸ் பத்தி பேசும்பொழுது நம்ம வந்து பிரெயினோட நியூட்ரிஷனை நம்ம கரெக்டா டேக் கேர் பண்ணிட்டோம். வளர்ற வயசுல உடம்புக்கு எப்படி தேவையோ பிரெயின் கரெக்டா ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கும் இட் ஹேஸ் டு ஹேவ் த கரெக்டான ஒரு சரிவிகித உணவு அதுங்களுக்கு உள்ள போகணும். சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நியூட்ரிஷனுக்கு பிரெயின் நியூட்ரிஷன் இஃப் இட் இஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப், is there a translation happening? Okay. So if the brain can take care of, if you're taking care of the brain nutrition, brain குறி இதை பண்ணால் ஓரளவுக்கு
அதுக்காக கொடுக்குறது சப்ளிமெண்ட். இட் இஸ் நாட் அ டயட். பிரெயின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படி கொடுக்கும்பொழுது இட் வில் ஹெல்ப். ஓகே, ஸோ பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் மே ஹெல்ப் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த பிரெயின் வித் டயட், பட் இட் இஸ் நாட் அ கியூர். நெக்ஸ்ட் சார் என்ன சொன்னார்னா, இந்த கட் நம்ம சாப்பிடுற உணவு, நம்மளே வந்து ஒரு ஃபுட் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல போயிட்டு சாப்பிட்டு வந்தோம்னா வி ஃபீல் ஹெவி, வி ஃபீல் கொஞ்சம் டயர்ட்னஸ், ரெஸ்ட்ல. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிடுற அந்த வயத்துல இருக்கக்கூடிய இன்டெஸ்டைனல் ஏரியால கிலோஸ் ஆஃப் குட் பாக்டீரியா இருக்குதான் நம்ம எல்லாருடைய வயத்துலயும். அவங்களுடைய தட்ஸ் சோ யூனிக் டு த ஃபுட் வி ஹேவ். நம்ம சாப்பிடுற உணவுக்கு ஏத்த மாதிரி, நம்ம இருக்க சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம கட்ல நல்ல பாக்டீரியா இருக்கு. இது வந்து ஒரு கரெக்டான சமநிலையில இருக்கணும். அது டிஸ்பயாசிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் காஸ் பண்ணா தென் தேர் வில் பி அ ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த பாக்டீரியா இதை ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்ன்றது கொடுக்கலாமா அப்படின்ற கேள்வி வரும்போது, இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் மே ஹெல்ப். அண்ட் நம்மளா எந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் எடுக்க முடியாது. வி நீட் டு கன்சல்ட் அ டாக்டர், ஒரு டெவலப்மெண்டல் பீடியாட்ரிஷியன், ஒரு டயட்டிஷியன், அவங்களோட ஹெல்ப்போட கரெக்டான ப்ரோபயோட்டிக், ரைட் டோஸ் இதெல்லாம் பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம டயட்ல விளையாடும் பொழுது குழந்தையோட மத்த growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இம்பாக்ட் ஆகலாம். அதனால ஒரு பிளாங்கெட் டயட்டை எடுக்க முடியாது. இட் ஹாஸ் டு பி கஸ்டமைஸ்ட் ஒன்லி வென் தேர் இஸ் த நீட். ஒரு குழந்தைக்கு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கு, இல்ல எதனா சாப்பிட்டா அந்த இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரோம், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது தென் வி கன்சல்ட் அண்ட் டூ. ஒரு சாதாரண எல்லா குழந்தைக்கும் ஒரு பிளாங்கெட்டா எடுத்துட்டு வி கான் ஜஸ்ட் ஓகே நான் கேசின் ஃப்ரீ டயட் எடுத்துக்கிறேன், வீட் இல்லாத டயட் எடுத்துக்கிறேன், குளுட்டன் இல்லாத டயட் எடுக்கிறேன், நம்ம ஃபேன்சி நேம்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபுட் ஹேஸ் அன் இம்பாக்ட். ஆனா அத வந்து நம்ம ஒரு மெடிக்கல் அட்வைஸ்க்கு கீழே we should go for it. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Chitra ma'am. Next is the question is directed towards Dr. Venkateswaran. Sir, the question here is, how and when can I explain autism to my child and help him or her understand him or her diagnosis? So, தமிழ்ல பேசிட்டு சார். தமிழ்ல பேசுங்க சார். Yes sir, to save time. Yes. Okay. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். சுப்பிரமணியன் சாருக்கு தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சி ஆட்டிசம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுங்கிறது வென் ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமாங்கிற கொஸ்டின் தான் இப்போ முதல்ல இருக்கு. எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணும்போது இது நம்ம குழந்தைக்கு தெரிய வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய வெளில அனுப்பிட்டு தான் டயக்னோஸே டிஸ்கஸ் பண்றோம் நிறைய சமயம். சரிங்களா? ஸோ யாருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து குழந்தை வந்து கொஞ்சம் ஆட்டிசம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃபங்க்ஷனிங்னு ஒரு செட் ஆஃப் கிட்ஸ் இருப்பாங்க. ஐக்யூ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க கிட்ஸும் குறைவாக இருப்பாங்க. இப்போ மாடரேட் ஐக்யூ 50க்கு கீழே, ஐக்யூ 35க்கு கீழேனா இந்த செட் ஆஃப் குழந்தைங்களுக்கு அந்த அளவு புரியாது டயக்னோசிஸ் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும். சரிங்களா? ஸோ பட் ஓரளவு வந்து மைல்ட் அண்ட் அபோவ் இந்த செட் ஆஃப் குழந்தைங்க அவங்க காக்னிட்டிவ் மெச்சூரிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் நல்லது. இது யாருக்கு ரொம்ப முக்கியம்னா நார்மல் ஐக்யூ உள்ள குழந்தைங்க. ஆட்டிசம் இருக்கு, அதே சமயம் நார்மல் ஐக்யூ, நார்மல் ஸ்கூல் போறான், நார்மலா படிக்கிறான், ஐக்யூ நல்லா இருக்கு, பட் அந்த சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் மட்டும் போரா இருக்கு. இந்த கோஹார்ட் ஆஃப் சில்ட்ரனுக்கு வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இதை பத்தி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. ஏன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இவ வந்து நல்லா படிக்கிறதுனால மற்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். பட் வளர வளர ஒரு 10 வயசு 11 வயசுல இந்த பியர் புல்லிங் வரும். அவங்க இன்டர்பர்சனல் திங்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. சில சமயம் அவங்க சோஷியல் டெபிசிட்ஸ்னால அவங்க பேசுற விதம் வந்து வெளியில ரூடா தெரியும். அதனால நிறைய எமோஷனல் ட்ராமா, நிறைய எமோஷனல் டிசார்டர்ஸ் இந்த மாதிரி போய் முடிஞ்சிடும். ஸோ இந்த கோஹார்ட் ஆஃப் சில்ட்ரனுக்கு நம்ம கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். எப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கிறதுக்கு வந்து தனியா கைட்லைன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும், அப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு. இதுக்கு நான் யூஸ்வலா கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த டிசார்டர் ஆஃப் செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட் ஒரு கண்டிஷன் உண்டு. இப்போ வந்து ஒரு கேரியோடைப்பிங், ஜெனட்டிக்கலி பாயா இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க ஹார்மோனல் டிசார்டர்னால அவங்க நல்ல கேர்ள் மாதிரி வளருவாங்க. சில குழந்தைங்க ரேர் டிசார்டர் இது மாதிரி இருக்கும். எப்போ இது ஏர்லியா கண்டுபிடிச்சு இவங்க அட் சம் பாயிண்ட் அவங்க அந்த பியூபர்ட்டின்னு சொல்றோம் இல்லையா, வயசுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி டாக்டரும் சரி பேரண்ட்ஸும் சரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, இதனால உனக்கு பியூபர்ட்டி வராது, பீரியட்ஸ் வராது, குழந்தை பெற்றுக்க முடியாதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஏன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க? இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? எல்லா குழந்தையும் வயசுக்கு வரப்ப இந்த குழந்தை வரலன்னா ஏன்னு கேட்க ஆரம்பிக்கும். ஃபால்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கொடுத்துனே போனோம், ஆமா வந்துரும் வந்துரும் வந்துரும்னு கொடுத்துனே போனா என்ன ஆகும்? அட் சம் பாயிண்ட் மேஜர் டிசப்பாயின்மெண்டா போகும். ஸோ அட் சம் பாயிண்ட் இது தெரியுது, ஆப்வியஸா தெரியுதுங்கிறதுக்காக இந்த கண்டிஷன்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. பட் ஆட்டிசம்ல
சரி போட்டுன்னு சொல்லிட்டு யாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இல்ல. பட் என்ன ஆகும், இதை விட இது இன்னும் டேஞ்சர். இதுவாவது வந்து ஒன் டைம் ஏதாவது ஒரு அப்செட் ஆவாங்க, இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் பத்தி பேசுறப்பதான் அப்செட் ஆவாங்க. ஆனா ஆட்டிசம் குழந்தைக்கு அந்த கண்டிஷன் தெரியல அப்படின்னா தினம் சோசியல் சர்க்கிள்ல வந்து அவங்க படுற டிஃபிகல்ட்டி, தினம் அவங்க ஸ்கூல்ல ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம், தினம் வந்து பிஎஸ்ட் அவங்க ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம், இது எல்லாமே நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ்ல கொண்டு போய் விட்டுரும். சரிங்களா? ஸோ அதனால நான் ஒரு பார்டர்லைன் ஐக்யூ, நார்மல் ஐக்யூ இந்த செட் ஆஃப் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 8-9 வயசுல இருந்தே ஸ்லோவா சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம். அடலசன்ட் ஏஜ் வர்றப்ப கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் மாதிரி கொடுத்து, ஆமா இந்த கண்டிஷன் இருக்கு, இதனாலதான் உனக்கு சோசியல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு, இது வந்து உன் தப்பு இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கண்டிப்பா தேவை. இதை நீங்க ஆட்டிசம்னு சொல்லலாம் கூட. சப்போஸ் அந்த பேரண்ட்ஸ் விருப்பப்படல, ஆட்டிசம்னு சொல்ல விருப்பப்படல, எனக்கு அது என் குழந்தைக்கு தெரிய வேணாம்னு நினைச்சீங்கன்னா, இப்போ ஒரு கான்செப்ட் வருது நியூரோ டைவர்ஜென்ஸ் நிறைய பேர் ரொம்ப லிபரலா யூஸ் பண்றாங்க. அட்லீஸ்ட் இது மாதிரியாவது அட்லீஸ்ட் சொல்லி வைங்க. ஏன்னா ஏதோ ஒரு ரீசன் அவங்க சோசியல் டிஃபிகல்ட்டிக்கு கொடுக்கலன்னா ஒண்ணு அவங்கள பிளேம் பண்றாங்க, அவங்கள பிளேம் பண்ணி டிப்ரெஷன் மாதிரி போறது, இல்லாட்டி பேரண்ட்ஸை பிளேம் பண்ணி நீங்க சரியா இது பண்ணல, நீங்க சரியா வளர்க்கல, அதனாலதான் எனக்கு இந்த டிஃபிகல்ட்டி, எனக்கு அதனாலதான் இந்த மாதிரி போறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேரண்ட்ஸோட சண்டை போட்டு நிறைய ஒரு ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் மாதிரி வருது வளர. ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் கண்டிப்பா மேண்டேட்ரி. யாருக்கு வேணும்? பார்டர்லைன் இன்டெலிஜென்ஸ், நார்மல் ஐக்யூ உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். சில சமயம் கொஞ்சம் மைல்டு இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி 60 above இந்த குழந்தைங்களுக்கும் தேவைப்படும். ரொம்ப ஐக்யூ குறைவா இருந்தா எக்ஸ்பிளனேஷன் அந்த அளவு அவசியம் கிடையாது. எந்த ஏஜ்ல பண்ணலாம், ஓரளவு புரியுது, அந்த கான்கிரீட் ஆபரேஷன் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம், 7 வயசுக்கு அப்புறம். இப்போ இந்த மெச்சூரிட்டிங்கிறது ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஓரளவு அந்த புரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி வந்தாச்சுன்னா 7-8 வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்லோவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆரம்பிக்கணும். பை அடலசன்ட் ஒரு 12 to 14 இயர்ஸ்க்குள்ள கண்டிப்பா அவங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். சார் ஒரு நிமிஷம், எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் சார் வெங்கட்ராமன் சார் கிட்ட. ஹலோ, கேட்கலாமா? சொல்லுங்க மேம். we have questions lined up. Quicker கேளுங்க, but we will try not having direct questions this time. But this time you ask. இல்ல, வெரி சாரி மேம். ஆக்சுவலி ஆட்டிசம் கிட்டுக்கு ஸ்பீச் வருமா வராதா சார்? ஏஎஸ்டி அவர்கிட்ட பண்ணது குழந்தைய இப்போ 5 years ஆகுது. ஸ்கூல் நார்மல் ஸ்கூல் தான் போறான், சொல்றதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறான், ஐக்யூ லெவல் எல்லாமே நார்மலா தான் இருக்கு. ஆனா ஸ்டில் அவன் பேசல. சம் பீப்புள்ஸ் ஆர் சேயிங் கோ ஃபார் ஹோமியோபதிக் சொல்றாங்க. அதான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதுதான் அவர்கிட்டயே ஒரு சஜஷன் கேட்டுடலாம்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவருதான் சஸ்பெக்ட் பண்ணி சொன்னது 2 வயசுல. இல்லம்மா, ஸ்பீச் வரதுக்கு ஹோமியோபதி, அலோபதி, ஆயுர்வேதம் எதுலையுமே ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாதுமா. ஸ்பீச் வரும், இந்த மருந்து சாப்பிட்டா வரும்னு கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ அதனால அது வந்து கேட்டகரிக்கலி நான் சொல்றேன். நீ ஹோமியோபதி கொடுக்குறீங்களோ, அலோபதி கொடுக்குறீங்களோ, நேச்சுரோபதி கொடுக்குறீங்களோ, இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பீச். செகண்ட் வந்து ஸ்பீச் வரலாம், சில குழந்தைங்களுக்கு லேட்டா வரலாம். பட் 5 years ஆயிடுச்சுன்னா ஏஏசி மாதிரி ஆரம்பிக்கிறது நல்லது. ஏஏசி வந்து ஸ்பீச்சை தடுக்க போறது இல்லை. சரிங்களா? ஸ்பீச் வந்து நம்ம ஸ்பீச் தெரப்பி கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க, டேக்ஸ் இஸ் ஓன் ஸ்வீட் டைம். ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் வித்தியாசப்படும். சரிங்களா? ஆனா 5 years ஆயிடுச்சு, இன்னும் ஸ்பீச் வரலன்னா, மற்ற ஐக்யூலாம் நல்லா இருக்குன்னா ஏஏசி ஆரம்பிங்க. ஏஏசி இஸ் நாட் கோயிங் டு பிரிவென்ட் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பீச். அது மட்டும் நான் உங்களுக்கு கிளியரா சொல்றேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஐ வுட் திரும்பி நான் சொல்றேன், எல்லாமே முன்னாடியே நம்ம கொஸ்டின்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கோம். ஆல்ரெடி இது 28 கொஸ்டின்ஸ், 28 கொஸ்டின்ஸ் வி ஆல்ரெடி ஹேவ். ஸோ ஃப்ளோர்ல இருந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் போனோம்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் முன்னாடியே கொடுத்த கொஸ்டின்ஸ் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியாம போயிடும். ஸோ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் பேரண்ட்ஸ், முடிஞ்ச வரைக்கும் டைரக்டா அன்மியூட் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வேணாம். எல்லாமே டைரக்ட் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணாக்க வந்திருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாரையும் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணி வி கேன் ஹாவ் அ பெட்டர் ப்ரோக்ராம் டுகெதர். தேங்க்யூ ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து மிஸ்ஸஸ் சுஜாதா, ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டருக்கு. How can parents effectively advocate for their child's need within the school system? ஒரு பேரண்ட்டும் அவங்க குழந்தைங்களோட ஸ்கூலிங்க்கு ஸ்கூல் சிஸ்டம்ஸ், இப்ப இருக்கிற ஸ்கூல் சிஸ்டம்ஸ்குள்ள எப்படி போய் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் மேம்? எஸ் டாக்டர். குட் ஈவினிங் டாக்டர். குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி. ஸோ இது ஜென்ரலா எல்லார் மனசுலயும் ஓடிட்டு இருக்கிற கொஸ்டின் தான். இதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வழி, முதல்ல எல்லா வீட்லயும் கிரவுண்ட் ரூல்ஸுங்கிறது இருக்கணும். இது இருந்ததுன்னா அவங்க ஸ்கூலுக்கு போனாலும் சரி, காலேஜுக்கு போனாலும், ஒரு மாண்பி வெயிட் பண்ணு, எதுவா இருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸியாவே இருக்கும். என்னன்னா கிரவுண்ட் ரூல்ஸ்னா நம்ம மிலிட்ரியில போடுற ரூல்ஸ் எல்லாம் இல்ல. எல்லாரும் அந்த ஒரு டயத்துக்கு எழுந்திருக்கணும்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரொட்டீன் ஃபிக்ஸ் பண்ணினாக்க அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். எதனால இதை நம்ம பண்ணணும்னா, குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டோன்னே இன்னைக்கு என்ன டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்க, இன்னைக்கு என்னெல்லாம் எக்ஸாம் வச்ச, நீ என்ன மார்க் வாங்கின, இது கேட்கவே வேண்டாம். அதுக்கு பதிலா இன்னைக்கு உன் ஃப்ரெண்டு என்ன கொண்டு வந்தான்,
அவன்கிட்ட நீ ஷேர் பண்ணிட்டியா, உனக்கு உங்க டீச்சர் உனக்கு பிடிச்ச கலர் சாரி கட்டிட்டு வந்தாங்களா, இந்த மாதிரி கேட்கச்சே கொஞ்ச நேரம் கேட்சி அதுவே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும்னா ஸ்கூல்ல நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ நம்ம குவைட்டா பக்கத்துல உட்காந்துட்டு குழந்தை எடுத்து கொடுக்கலேன்னு மட்டும் சொல்லவே சொல்லாதீங்க. நீங்க தான் உங்க புக் எத்தனை நாள் வரைக்கும் நாங்க அவங்க பேக்ல இருந்து புக் எடுக்கணும், இதெல்லாம் கேள்வியே கிடையவே கிடையாதுங்க. நீங்க உங்க குழந்தை மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தையோட புக்கை நம்ம எடுத்து பார்க்கணும். அதுக்கு அம்மா கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்ற எண்ணமே இருக்காது. அதுக்கும் எவ்வளவோ எமோஷன்ஸ் இருக்கும். ப்ளீஸ் ட்ரை டு ரெஸ்பெக்ட் தேர் எமோஷன். அது ஸ்கூல்ல பென்சில், அது பென்சிலை யாரோ எடுத்துட்டு இருக்கலாம், அது யாரோட ரப்பரை எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம், டீச்சர்னு கூப்பிட்டுருக்கோம், ஒரு குழந்தை இதை அடிச்சிருக்கலாம், டீச்சர் கேரே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, வேணும்ட்டு இல்ல, அவங்களுக்கு அதாவது வேற ஏதாவது விஷயமா இருக்கும். ஸோ எல்லாமே ஈஸியா முடியணும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும். முன்னாடி பேரண்ட் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். அதுல எல்லாம் திருப்பி என்ன சொல்றோம்னா, நம்ம குழந்தைக்கு முன்னாடி எழுந்திருக்கணும், நம்ம வேலையை முடிச்சுக்கணும். குழந்தை வந்துட்டான்னா இனிமே அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டே இருந்தாக்க நிச்சயமா சொல்றேன், ஐ won't differentiate because we are handling lot of autism children, CP children, ID, intellectual disability. I should not keep on telling all that. இப்போ ஒரு ரொட்டீனுக்கு நிஷ்டாக்கு வந்த உடனே இந்த ரொட்டீன் நீங்க போடுங்கன்னு ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு கொடுத்தா, மேடம் இத்தனை நாள் ஏன் மேடம் எங்களுக்கு இது தெரியல, பாஸ்டா பேசாதீங்க, இப்போ உங்களால இது முடியுதா, ஃபென்டாஸ்டிக்கா முடியாது மேம், இப்ப நல்லா ஸ்கோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா, எங்களால அவனால மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல கொண்டு ஈஸியா போட முடியுது. ஸோ பெரிய வார்த்தை வச்சுட்டு எங்கேயோ ஒரு டியூஷன்ல போடுறோம், இது பண்றோம், அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். மதர்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ். அதை தவிர நம்ம கிட்ட அவங்க வரச்சே 1-to-1 எப்படி பண்ணணும் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கச்சே அவங்க சிப்ளிங்ஸ் கூட அதுல நிறைய கத்துக்கிறாங்க. ஸோ அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் இட் ஐ வுட் லைக் டு சே வாட் இஸ் தேர் ஸ்ட்ரென்த். இப்போ எங்க கிட்ட ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் சைல்டு வரான். ஏன் நான் இதை சொல்ல விருப்பப்படுறேன்னா, எப்ப பார்த்தாலும் என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்ல மேம் நிறைய மூவி ஒரு நாளைக்கு 5 hours பாக்குறானா மேம். ஸோ என்ன பண்ணேன், அவனோட உட்காந்து நானும் படிக்க ஆரம்பிச்சு எங்க செஷனுக்கு வரச்சே நேற்று ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லிட்டேன், நீ மண்டே வரச்சே 10 hours பார்த்தாதான் நான் உனக்கு கிளாஸே எடுப்பேன்னு. கொஞ்சம் சத்தமா வேற சொன்னேன்னா, ஐயோ மேம் 10 hours எங்க அம்மா பார்க்க விட மாட்டாங்க மேம். நான் அப்ப கூட நான் பார்க்கலன்னே சொல்லலவன். நான் சொன்னேன், இல்லடா நான் பார்த்தாதான் சுஜாதா மேம் உள்ள விடுவாங்களான்னு சொல்லுன்னு ரியலைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 80 minutes கழிச்சு வரான், மேம் பார்க்க மாட்டேன் மேம், 1 hour தான் பார்ப்பேன். இல்ல நான் சைன் போட்டு கொடுத்துருக்கேன், 10 hours பார்த்தா நீ மண்டே வரலான்னு அவன் ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். இல்ல நம்ம பார்க்க கூடாது, படிக்கணும்னு. ஸோ கொஞ்சம் அவங்க போற வழியில போயிட்டு நம்ம வந்தாக்க we are successful. Thank you, doctor. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Next question is to Mrs. Saiharika Bopana. How can parents help their child to build social skills and navigate social interactions? Good evening all. Good evening. தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சென்டென்ஸ் எண்டிங் அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தா கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆஸ் அ ஸ்பீச் பெத்தாலஜிஸ்ட் சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் பத்தி பேசணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சைல்டை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சைல்டு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றாங்க, அவங்களோட லெவல் என்ன, நான் வெர்பலா கம்யூனிகேட் பண்றாங்களா இல்ல அவங்களோட நீட்ஸ் வெர்பலா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்களா, நெக்ஸ்ட் அவங்களோட காம்ப்ரிஹென்ஷன் லெவல் எந்த லெவல்ல இருக்கு, அவங்களுக்கு நம்ம சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்ல நம்ம ரெகுலரா பேசுறப்போ நம்ம சொல்றது அவங்களுக்கு புரியுறதா. ஸோ இது லாங்குவேஜ்ல நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அதே மாதிரி சைல்டு சில குழந்தைங்க அவங்களோட பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஈஸியா மிங்கிள் ஆக மாட்டாங்க மற்றவங்க கூட. தே ஹாவ் தேர் ஓன் கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம டீசென்சிட்டைஸ் பண்ணிட்டு வரணும். ஸோ அதே மாதிரி சில குழந்தைங்களுக்கு சென்சிட்டிவ் ப்ராசஸிங் இஷ்யூஸ் இருக்கும், அதுவும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சைல்டுக்கு என்னென்னலாம் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, என்னென்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இப்போ கம்யூனிகேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேட்டிவ் இன்டென்ட் அப்படின்னா எனக்கு இது வேணும்னா நான் கேட்கணும், வெர்பலாவே இருக்கணும் அப்படின்னு தேவையில்லை, நான் வெர்பலா கூட இருக்கலாம். இப்போ எனக்கு வாட்டர் வேணும்னா எப்படி காமிக்கிறதோ இல்லை எப்படி காமிக்கிறதோ கிளாஸ் காமிக்கிறதோ அந்த கான்செப்ட் சைல்டுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அப்போதான் தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்.
இன்னொருத்தவங்க கூட நம்ம இன்டராக்ட் பண்ணணும்னா தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் த சைல்ட் வில் ஹேவ் டு லேர்ன். இப்போ சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து லாங்குவேஜ் சைட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் டீல்ஸ் வித் தி யூஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ். இப்போ வந்து மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் அப்படின்னா வேர்ட் மீனிங். இப்போ வந்து இது ஃபோன் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ்க்கு வந்து ஃபோன் அப்படின்ற நேம் இருக்கு. இப்போ நீங்க ஃபோன் சொன்னீங்கன்னா நான் இது பார்த்துட்டு என்னால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இது ஃபோன் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நீங்க இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னால சொல்ல முடியும். இது வந்து கண்டென்ட் ஆஃப் த லாங்குவேஜ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ம், நம்ம கிராமட்டிக்கலா யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அது வந்து ஃபார்ம் ஆஃப் தி லாங்குவேஜ். அதே மாதிரி யூஸ் வந்து பிராக்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கதான் அந்த சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷனே வரும். இப்போ வந்து எனக்கு ஏதாவது வேணும்னா நான் கேட்பேன், அது வந்து நான் இனிஷியேட் பண்றேன். ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்கில். இப்போ கிரீட்டிங்ஸ் அப்படின்னா யாராவது வந்தாங்கன்னா ஹலோ சொல்றது, இதெல்லாம் வந்து அந்த யூஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ்ல வரும். அதே மாதிரி டர்ன் டேக்கிங் ஸ்கில்ஸ், நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா நான் திருப்பி உங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்ற இது வந்து சைல்டுக்கு அந்த ரெசிப்ரோகேஷன் அப்படின்ற ஸ்கில் வந்து இருந்திருக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த சோஷியல் ஸ்கில்ஸ்ல வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைல்டோட லாங்குவேஜ் லெவல் எப்படி இருக்கு, அதே மாதிரி சைல்டோட கம்ஃபர்ட் லெவல் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. சில குழந்தைங்க வந்து நம்ம ரொம்ப கிட்ட உட்கார்ந்தா நார்மலா தான் இருப்பாங்க. சில குழந்தைங்களுக்கு அது பிடிக்காது. அவங்க வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்சர்வ் சர்டன் சைன்ஸ் இருக்கும் அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ்ல அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அவங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ணணும். இப்ப சில குழந்தைங்கள பாத்தீங்கன்னா ரிஜிடிட்டி இருக்கும். நான் இதே மாதிரி விளையாடுவேன், இதே மாதிரி தான் நான் லைனா வச்சுட்டு விளையாடுவேன், திருப்பி திருப்பி அப்படியே விளையாடுவேன் அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஸோ அங்க என்ன ஆகும், அவங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூடயோ இல்ல டாய்ஸ் கூடயோ ரொம்ப ப்ரீ ஆக்கியபைடா இருப்பாங்க. ஸோ சுத்தி இருக்கிறவங்கள நோட் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க கூட இன்டராக்ட் பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு தாட் அவங்களுக்கு வராது. ஸோ இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரேக் பண்ணணும். இது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிளே டெவலப்மெண்ட், சாலிட்டரி பிளே, சென்சரி பிளே. ஏன்னா அவங்களுக்கு அது மட்டும்தான் தெரியும், வெரைட்டியா விளையாட தெரியாது. அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணணும். லெட்ஸே சைல்டு வந்து லைன் அப் பண்ணிட்டு இருக்கான், இப்போ வந்து இன்னொருத்தவங்க வந்து கை வச்சாங்கன்னா சைல்டுக்கு பிடிக்காது, புஷ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அங்க வந்து சோஷியல் இன்டராக்ஷன் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் வித் ஒன் பர்சன் அது இம்பாக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம ஃபேட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம டைரக்டா இல்லாம ஒரு பப்பெட் எடுத்துட்டு வந்து, ஓகே பப்பெட் வந்து உன்னோட ட்ரெயின் எடுத்துடுறது, உன்னோட பிளாக் எடுத்துடுறது, இங்க பாரு பிடிச்சி கேட்ச் பண்ணு, இந்த மாதிரி நீங்க இன்னோவேட்டிவா கிரியேட்டிவா ட்ரை பண்ணீங்கன்னா அந்த ஒரு ரிப்பிட்டேட்டிவ் பிளே வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரேக் பண்ணலாம். ஒரே வாட்டி நம்மளால புஷ் பண்ண முடியாது. சைல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட இன்டராக்ஷன் எடுக்கலாம். அது டிசைன் பண்ணிட்டு நம்ம அவங்க கூட இந்த ஒரு ஸ்கில் சோஷியல் இன்டராக்ஷன் வந்து நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கணும். சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணணும். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. Next question is to Kanalakshmi ma'am. How do I prepare to handle the adolescent phase of my child's autism? Adolescent with autism, how to handle? Hello everyone. Hello sir. Thank you for having me here. So if I have to give you a little bit about adolescence now, first then we can look at the difference between a child with autism who is going into adolescent phase and a normal adolescent who does not have any of the other deficits. So adolescence the primary important aspect is that is their identity is forming. That is what we call it as a very egocentric stage. ஒரு ஈகோசென்ட்ரிக் ஸ்டேஜ்னா அது நான் தான், எனக்கு பிடிச்சது, நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்றத நீங்க கேளுங்க, நான் டிசிஷன் எடுக்க போறேன், என்னையும் வந்து எல்லா டிசிஷன்லயும் வந்து இன்வால்வ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றது ஒரு பிரைமரி நீட் ஆஃப் அன் அடாலசன்ட். செகண்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த நீட்ஸ் ஆஃப் அதர் நீட்ஸ் ஆஃப் அன் அடாலசன்ட் இஸ் டு பி இன்க்ளூடட் பை ஹிஸ் சோஷியல் சர்க்கிள் விச் இஸ் இஸ் பியர் ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ சில்ட்ரன் வித் ஆட்டிசம்க்கும் இந்த நீட்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும். So they will also go through a lot of physical, structural and social changes, emotional changes will also be there. But children with autism the primary deficit is social communication deficit அப்படின்றதுனால
பிளஸ் அவங்களோட சோஷியல் கியூஸ் அவங்களால சரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாதது அப்படின்றதுனால அந்த அடாலசன்ட் பீரியட் வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த சேலஞ்சஸ் அண்ட் டிஃபிகல்டிஸ் வந்து ரொம்ப காமனா இருக்கும். ஸோ இந்த டெபிசிட்டை வந்து எப்படி மேட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க முன்னாடி எல்லாருமே சொன்ன மாதிரிதான், the first and foremost is to first help the child to understand that the child has something called as an autism. That is what is going to help the child to not personalize bullying, not personalize those lame comments that the other children may throw at them, and understand that, oh, I can also make friends, but how I make friends will be slightly different from how my peers are going through this. This is one. Second is you have to prepare the child. When a child comes to us, we say start the preparation for being an adolescent as early as 10 years of age. Start talking to them about social communication. Start talking to them about your adolescent age. What are the physical growth that can happen? For example, puberty hair growth. For example, enlargement of breast. Periods வரது இதெல்லாமே physically start talking to the child, and emotional aspects also, that how he can continue or he or she can sustain his friendship in the school is an important aspect. So you need to first prepare the child very much emotionally and psychologically, and before that I think as parents you need to be prepared as well, because adolescent is going to be a rapid growth change for children with autism. The second aspect is that you need to build a social support system for children with autism. So you need to understand that, like what Sujata ma'am also said, children with autism also has similar needs as other children. So they also want to be belonged towards a social group. So you need to help form a support system. It can be 2 or 3 friends from their younger age who still continue to be with this child, who are little more kind towards this child, or you have your friends, children who are willing to extend and take this child along. So it's important for you to form that social support system also for this child. Third that you can talk about is, you can involve the school teacher or the school authorities and help them take their help also into this, and say that, okay, my child is entering into adolescence. What are the possible behavior changes is something that you need to sit with your school authorities, your developmental pediatrician, your rehabilitation team that's working with your child. You need to prepare them also and predict possible behavior issues that can pop up in adolescence. Another fourth thing is that you need to look out for mood changes. Just like any other adolescent, children with autism will also have a lot of mood changes in them. So sometimes they may be very snappy, sometimes they will be very angry, sometimes they will be very moody and sit by themselves. So you need to understand what is causing their mood changes and start having conversations with them. But if the child has a lower IQ, let's say the child has a moderate or a severe intellectual deficits in an adolescent, then the adolescent period might be a little more different, where that is when you can use social stories. You can help them do role plays and teach them how they have to behave. So these are few things that you can do to help them channelize adolescent period. But first and foremost, remember that whether the child is autistic or not, adolescence is a very unique period that has rapid developmental growth. So each and every adolescent is very different. No two children with autism have the same adolescent period. So it's important to understand the unique strengths and challenges that comes with that period for children with autism. Thank you so much, Kanalakshmi ma'am. So the next question is to Mr. Pankaj. Why does my child get upset with changed routine? How can I help my child get used to changes in routine? Thank you, Subramanian sir. So Thank you, this sir. question is like very common for all the parents, that my child is getting irritated when the routine is changed. So
that time I usually ask, I'll not take the theoretical examples, what psychology book says and all. Autism is there, what we all as a practitioner, we know the strength of autism is in repetitions. Am I correct, sir? Yes. Yeah. So Yes. they are already disciplined. So what is the need to get panic when they are changing? So immediate changes are occurring. So any person who is organized and disciplined, it will create a irritation in them. So this is their strength, that they follow their routine ritualistic manner. So they should accept that, and they should try to not have some immediate changes. But yet there are some circumstances where changes will be necessary. So parents should start practicing it with a minor level. They can have the assistance of the day scheduling, activity day scheduling. Like every child with autism, they will have a calendar where they have to wake up early morning and change the date. Like today is this date and this day. So along with that, put up a activity schedule. That what is the activity schedule, like brushing teeth, going to washroom, going to school. So like that, there will be day-to-day schedule. So start changing there itself. Make the child dependent on seeing the schedule then executing it. Make minor changes, then gradually fade off those activity scheduler and let the child do it on using his own cognitive skills. That what needs to be done, what needs to be not done. So in that manner, you can break this pattern of ritualistic behavior manner. So this is the method which I can recommend. But Thank you. my request to the parents, try not to have immediate changes because this is their strength as well as their weakness also. Thank you, sir. Chitra ma'am, can Thank you. you translate that? வெரி குவிக்லி. ஸோ நம்ம ஏன்னா சேஞ்ச் குழந்தைக்கு ஒரு ரொட்டீன் கொடுக்குறோம். ஒரு ஆட்டிசம் குழந்தைக்கு அந்த ரொட்டீன் மாறும்போது அவங்க ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அப்செட் ஆறது ஹவு டு ஐ ஹேண்டில் இட், ஏன் எப்படின்னு கேள்விக்காரனா சொல்றாங்க. குழந்தையோட ஸ்ட்ரென்த்தே அந்த ரொட்டீன்ல இருக்கிறது தான், அந்த டிசிப்ளின்ல இருக்கிறது தான். அதோட ஸ்ட்ரென்த்தும் அதுதான், வீக்னஸும் அதுதான் அந்த குழந்தையோடது. ஸோ எல்லாத்தையும் உடனே அப்கோர்ஸ் ரொட்டீன்லயே வாழ்க்கை போகாது. மாற்றங்கள் ரொம்ப அவசியம் வாழ்க்கையில. பட் இந்த மாற்றம் நம்ம எப்படி கையாள சொல்லி கொடுக்கணும்னா, உடனே எடுத்த கவுத்துன்னு உடனே மாத்தாம இன்கிரிமெண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குழந்தைக்கு அந்த ரொட்டீன்குள்ளேயே சின்ன சேஞ்ச் கொண்டு வர சொல்ற. ஒரு கேலண்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கேலண்டர்ல டேட் சேஞ்ச் பண்ணாச்சு, அவங்களையே அதை மாத்த வைக்கிறது. சோ அதுவே ஒரு சின்ன மாற்றம், அந்த டேட்டை மாத்த. அதுக்குள்ள அந்த டேக்குன்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டில ஒரு சின்ன மைனர் சேஞ்ச், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துட்டு வாங்க. பட் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு இந்த இந்த ரெப்பிட்டேட்டிவ் பிஹேவியர்ல இருக்கிறத அது ஸ்ட்ரென்த்தா பார்க்க சொன்னாங்க. அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சே அதனால வரக்கூடிய வீக்னஸ நம்ம ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு நவீனமான ஒரு முயற்சியை செய்யணும். லெட் இஸ் நாட் வரி அபவுட் இட். அந்த ரொட்டீனை மாத்த முடியாதா மாத்த கூடாதான்னு வருத்தப்படாதீங்க. அந்த ரொட்டீனையே யூஸ் பண்ணி அந்த ரொட்டீனுக்குள்ள குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்து நம்ம பண்ணலாம். Thank you. Thank you. ஒரு kind of acceptance we have to bring in to a child. So everything about a child with autism need not be changed. உங்க child in autism வந்து மத்த அடுத்த குழந்தைக்கு டிஃப்ரெண்டா தானே செய்யறானா, அதை உடனே மாத்தணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. You don't have to change everything that is different about your child. You need to change only things that are affecting his or her function. அந்த அந்த உங்க குழந்தையோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல அது அது கஷ்டம் உண்டாக்குதுன்னு ஒரு ஒரு நிலைமை வரச்சே மட்டும்தான் அந்த ஒரு பிஹேவியரை மாத்தணுமே தவிர எல்லாத்தையும் மாத்தணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அதோட அக்செப்டன்ஸ் தான் கரெக்டான ஒரு வழிமுறை. அக்செப்டன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஃபார்வர்ட் இஸ் வாட் Pankaj sir has very beautifully articulated. Thank you, Pankaj sir, for bringing that out. That is an advocacy that is important for us to take it forward with almost every community member. The next question is to Amala ma'am, second round two. My niece is high functioning autism. She's into her adolescence now. I am not sure why HPV vaccine is recommended for her, as she's not expected to get into marital life. So what do you have to say about it? So I really don't know from where this question come, because there is a lot of myth about vaccines is going on. Like if vaccine can cause autism, right? Otherwise, there is no relation with having, so HPV is given for cervical cancer. So there is no relationship between having a married life and cervical cancer. If you want to protect your child from that, you have to give vaccine or you have to vaccinate the child. And there are studies which shows that there is no correlation between the vaccine and autism. So if we are worried about that, then rest assured that it does not cause autism. But if you are thinking that
HPV is only given to those who are going to get married in future. It has no relation with that. I would also like to bring out one more aspect. Why do we assume that the person is not going to get married? The person can still retain the right to get married. And that's a very important aspect, that I find in the community, that children with autism can have and should be given the option. Let's not stereotype them. Just like yesterday, we had the Down syndrome day, and there was a beautiful ad saying you should not stereotype people. Same way, let's not stereotype people with autism just because they are high functioning. It's not. In fact, they are the ones who are more capable of going into married life also. So we never know where the cupid will strike. So that is not the point. Second point, I mean, as you said, this has nothing to do with autism, so vaccines can still be given. Quickly, Tamil, வேக்சினுக்கும் ஆட்டிசம்க்கும் ஹெச்பிவி வேக்சினுக்கும் ஆட்டிசம்க்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஸோ அதனால உங்க குழந்தைய அந்த அந்த ஒரு அடலசன்ட் கேர்ள், ஒரு பருவத்துக்கு வந்த ஒரு பொண்ணுக்கு அந்த அந்த வேக்சின் கொடுக்கறதுனால எந்த விதமான மாற்றங்களும் இருக்க போறது இல்லை, எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸும் வரப்போறது இல்லை. ரெண்டு, நான் சொன்ன பாயிண்ட் என்னன்னா, அந்த குழந்தை கல்யாணமே ஆகாதுங்கிற ஒரு ஆகக்கூடாதுன்னு நீங்க நம்ம டிசிஷன் எடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லைங்கிறது என்னோட பாயிண்ட். ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறது, வேக்சினால வரக்கூடிய ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம எப்படி இருந்தாலும் கொடுத்தாகணுங்கிறது எங்க எல்லாரோட ஒப்பீனியன். கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் டு சுனில் சார். Why does my child have to go through multiple therapies? Can't just one person do everything? I will be answering into multiple ways to this. Part one, autism is like that big elephant, and everybody is looking at the elephant from a different perspective. So for a same problem, one part is that occupational people, how occupational therapist will work, he or she will be working on the stability of the body, adding to the sensory issues, which are too many. Now the latest diagnosis of autism has a sensory issues as another part of autism. So the child, he is going to help you, that the occupational therapist she's going to help you to stabilize the child in one way. Is she going to work on the speech? No. But when the child is stable, then the speech therapist will come in picture. So now they need a symbiotic activity with these two. The only thing it will works when we got people working together in a coherence. If it happens that the parent is taking to one person, the other one, they are not connected with each other, then your question is right. Then it is a mess. But when it is happening centers like Nishta, where the people are working together, the results are wonderful. So person, one part the sensory issue, third part the speech issue, second part, third part is a special educator who now looks into the basics of activities of daily living, independence skills, and then the educations come in picture. So everybody is looking at the elephant from various different ways, and we work together, we get best results. Together we can. That's an old story in a very one way. Second thing, I will ask the parents over here, especially the parent question: is it your English in your own school days? Your English teacher, can she take maths? She can, but still in our school we require multiple teachers to teach us multiple subjects. Why? Because our learning from one person is limited. Here also, I'm very sure Dr. Subramaniam knows all these answers. But irrespective of him being a very good popular person, a time will come that Dr. Subramaniam bolte jar, he's talking and talking and talking. Everybody will go into sleeping and sleeping. So you require multiple people to teach you in different ways. So that is the second reason we require multiple people. And the third reason to understand is we are able to identify the strengths and weaknesses of the child when multiple people are looking at the child in different dimensions. I think this is the thing. And in the first few years, this is very important. So you attack the problem in multiple levels, work it hard from multiple levels, and you get the best result. And the last question I answer the thing is like, do we like to only have only one type of dish in your diet? So if you continue to have only idli sambar every day, you'll get bored. So you require multiple tests to make your diet interesting. So that is how Thank you. multidimensional therapy works. Thank you. Yeah. வெரி குவிக்லி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாரோ. இந்த ஆட்டிசம்ன்ற ஒரு இது வந்து ஒரு பன்முக கோணல்ல பார்க்கணும்.
ஏன்னா அதுக்கு ஒரே எலிஃபென்ட் தான். ஒரு யானை வந்து ஒரு ஒரு விதத்துல நடக்குன்னு கூடம் பார்த்தேன், அதுக்கு கண் இப்படி இருக்கு வால் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லல. இது கூடம் பாக்குறதுல ஒத்தொத்தரும் அதுல ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஒரு கோணத்துல இருந்து அதை பார்ப்பாங்க. அண்ட் அந்த ஒவ்வொரு கோணத்துல இருந்து அவங்க பாக்குறச்சு அந்த குழந்தைய ஒரு ஒரு லெவலுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. இனிஷியலா ஆட்டிசம் டயக்னோசிஸ் ஆகி அந்த இன்டர்வென்ஷன் பிளான் பண்ணும்பொழுது இந்த மல்டி தெரபிஸ் தேவைப்படுது. ஏன்னா இதுல நான் ஒரு ஆக்குபேஷனல் தெரபிஸ்ட் இருப்பாங்க, ஒரு ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் இருக்காங்க, ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது தனித்தனியா நீங்க இங்க ஒரு சென்டர் அங்க ஒரு சென்டர் போனா முடியாது. ஒரு மல்டி டிசிப்ளின் இன்டகிரேட்டட் மல்டி, அதாவது ஒரே இடத்துல இவங்க ஒரு டீமா உட்கார்ந்து அந்த குழந்தைய பண்ணும்பொழுது அந்த ப்ரொஃபஷனல் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசிப்பாங்க. அவங்க குழந்தைய ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஆக்குபேஷனல் தெரபிஸ்ட் அந்த குழந்தைக்கு சென்சரி இஷ்யூஸ்னா பிரஷ் பண்றதுக்கு சில குழந்தைங்களுக்கு இது வரும், சவுண்டுக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸை ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தைய ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க டு பி ஸ்டேபிள், டு லிசன். அந்த குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஈவன் டு ரிசீவ் சம்திங். அவங்க பண்ணது ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, குழந்தையோட பேச்சாற்றல்னா வெறும் வார்த்தைகள் இல்ல, கம்யூனிகேஷன். ஒருத்தர் சொல்றத புரிஞ்சுட்டு அதை திருப்பி அதுக்குரிய பதில் சொல்றதோ தன் தேவைகளை அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் பார்ப்பாங்க. இதெல்லாம் பண்ணும்போது இந்த குழந்தைய ஒரு ஸ்கூலுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர், ப்ரீ ஸ்கூல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னுவாங்க. ஸோ அந்த குழந்தையோட அந்த ஸ்கில்ஸ் ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் ஒர்க் பண்ண அவங்க ஏரியால ஸ்பெஷலிஸ்ட். அந்த குழந்தைக்கு இந்த பன்முக, பிகாஸ் அந்த இஷ்யூ ஒரு பன்முகமா இருக்கிறது, அந்த பன்முக இன்புட்ஸ் கொடுத்து குழந்தைய ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. பிளஸ் மொனாட்டனி, எவ்ரி லேர்னிங் ஸ்டைல் ஆல்சோ சேஞ்சஸ். ஒரு மொனாட்டனி ஒருத்தருக்கே எல்லாம் தெரியலாம். டெவலப்மெண்டல் பீடியாட்ரிக் have a view of everything. They can't be doing everything because போர்டம் மட்டும் இல்ல, அவங்களுடைய ஏரியா ஸ்பெஷலைசேஷன்ல பண்றாங்க. இது வந்து ஒரு குழந்தைய மல்டிபிள் தெரபிஸ் கொடுக்கறது குழந்தைய பாடுபடுத்த இல்ல, அந்த குழந்தையோட ஒரு ஒரு கோணத்தையும் பார்த்து அதுக்குரிய இன்டர்வென்ஷன் பிளான் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ண. Thank you, ma'am. The next question is to Dr. Venkateswaran. Does early intervention help in gains in IQ for my child? Early intervention செய்தால் என் குழந்தையோட அல்டிமேட் IQ பெட்டரா இருக்குமா? சார் மியூட்டட் சார், சாரி சார். So it is a very straightforward answer. ஸோ எல்லா ஐக்யூ மட்டும் இல்லை, என்ன இப்போ உள்ள பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா எல்லா டொமைன்லையுமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? நம்ம ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன்ங்கிறது எது, ஒரு 5 வயசுக்கு முன்னாடி பண்ற எனி இன்டர்வென்ஷன் இஸ் ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன். இப்போ வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் வெரி ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன், ஒரு வயசுலேருந்தே ஒரு நேம் கால் ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஒரு ஐ கான்டாக்ட் மட்டும் இல்லை, வி ஆர் சஸ்பெக்டிங். நம்ம வந்து டயக்னோஸ்லாம் பண்ணல, நம்ம சஸ்பெக்டிங். அப்பவே வந்து இன்டர்வியூன் பண்றதுல இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வருதுன்னு இப்ப நிறைய எவிடன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. சரிங்களா? வெறும் ஐக்யூ அப்படின்னு பார்க்காம ஓவரால் கம்யூனிகேஷன்ல, சோஷியலைசேஷன்ல, காக்னேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ்ல, ஈவன் ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்ல, கிராஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்ல, இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஃபைனலா ஐக்யூன்னு நம்ம சொல்றோம். இது வந்து நம்ம இந்த எல்லா ஏரியா ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டோட ஒரு ஆவரேஜ் தான் பின்னாடி நம்ம ஐக்யூவா குவான்டிஃபை பண்றோம். சரிங்களா? பட் ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் வந்து ஒரு பிரெயின் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக்கா இருக்கும்போது, பிரெயின் வந்து நல்ல ரிசப்டிவா இருக்கும்போது பண்ற இன்டர்வென்ஷனுக்கும் ஒரு 6 வயசு 7 வயசுக்கு மேல பண்ற ரீஹாபிலிட்டேஷனுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். சரிங்களா? இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 2 இதை மட்டும் பிரீஃபா தெரிஞ்சுக்கலாம். ப்ரூனிங்னு சொல்லுவோம். ப்ரூனிங் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்ம பிறக்கிறப்ப நிறைய நியூரான்ஸ் இருக்கும் நம்ம பிரெயின்ல, எக்கச்சக்கமா இருக்கும். ஸ்லோவா என்ன ஆகும், பிரெயின் வந்து ஒரு 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 பிறந்ததுக்கு அப்புறமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா, எஸ்பெஷலி அந்த 1 to 2 இயர்ஸ்ல நிறைய அந்த தேவையில்லாத நியூரான்ஸ்லாம் எலிமினேட் பண்ணும். இந்த நியூரான்ஸ்லாம் தேவையில்லை, இந்த நியூரான்ஸ்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு பிரெயின் எலிமினேட் பண்ணி ஒரு அடல்ட் ஏஜ் வரும்போது எது தேவையோ அது மட்டும் தான் நம்ம பிரெயின்ல இருக்கும். இந்த ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் ஃபேஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெரி ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன், இந்த 1 to 2 வயசு இந்த டயத்துல நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்றோம், இந்த டயத்துல வந்து நம்ம நிறைய வந்து குழந்தையோட சோஷியலா ஸ்டிமுலேட் பண்றோம்னா அந்த ப்ரூனிங் வந்து ஒழுங்கா நடக்கும். சப்போஸ் இந்த 1 to 2 இயர்ஸ்ல நம்ம வந்து குழந்தைய வந்து நிறைய டிவி காமிச்சிருக்கோம், நிறைய மொபைல் காமிச்சிருக்கோம், சரியா ஸ்டிமுலேட் பண்ணல, சரியா குழந்தையோட பேசலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ப்ரூனிங் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எதெல்லாம் முக்கியமான கனெக்ஷன்ஸ் வேணுமோ அதை எலிமினேட் பண்ணிடும். ஸோ குழந்தைக்கு வந்து தேவையில்லாம ஒரு யூனிடைமென்ஷனா டெவலப் ஆகும். ஸோ ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன்ங்கிறது நம்ம ஒரு ஏர்லி ஏஜ்ல ஆரம்பிக்கும் போது டெஃபினட்டா ஐக்யூ மட்டும் இல்ல, எல்லா டொமைன்லையும் டெவலப்மெண்ட் கிடைக்கும். சரிங்களா? அண்ட் இன்னொரு கான்செப்ட், முக்கியமான கான்செப்ட், ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் பண்ணும்போது குழந்தையோட அன்வான்ட் பிஹேவியரும் நல்லா கம்மியாகும். பிகாஸ் ஒரு ஷெல்ஃப்ல நம்ம தேவையான புக்கை அடுக்கி வச்சோம்னா தூசி படியாது, அந்த ஷெல்ஃப் அப்படியே எம்டியா வச்சிருந்தோம்னா நிறைய தூசி தான் படியும். ஸோ ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் பண்ணலன்னா ஐக்யூ டெவலப் ஆகலைங்கிறது ஒரு இதோட நிறைய பிஹேவியர் ப்ராப்ளம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இங்க வந்து there is no ஒரு percentage கூட மாற்று கருத்து இல்ல, the early intervention is mandatory. Sir, one more question related to this. Just wanted to direct to you so that it's easy. IQ
இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டிக்கும் ஆட்டிசமுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஒரு பேரண்ட் கேட்டிருக்காங்க. இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டிங்கிறது ஓவராலாவே வந்து அந்த இன்டெலெக்ட் லோவா இருக்கும். எல்லா டொமைன்லயுமே அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது ஸ்லோவா இருக்கும். இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டினா சில சமயம் வந்து நடக்கிறதும் லேட் ஆகும், பேசுறதும் லேட் ஆகும். மைல்டு இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டியில நடக்கிறது லேட் ஆகாது. சரிங்களா? அதுக்கு மேல போனா மாடரேட் சிவியர் போனா நடக்கிறது, பேசுறது, ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ், கை கிரிப் பண்றது, காக்னிட்டிவ் ஸ்கில்ஸ், அறிவு சார்ந்த திறன்கள், ப்ராப்ளம் சால்விங், இது எல்லாமே லோவா இருக்கும். ஆட்டிசம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில குழந்தைங்களுக்கு கோமார்பிட் இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி இருக்கும். கோமார்பிட்னா ஆட்டிசம் இருக்கு, கூட இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி இருக்கு, ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கு. சரிங்களா? வெறும் இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி இல்லாத ஆட்டிசம்ல பாத்தீங்கன்னா சில சமயம் ஸ்பீச் கூட டிலேடா இருக்காது, ஸ்பீச் கூட கரெக்டா வந்திருக்கும், குழந்தையோட ஒகாபுலரி நல்லா இருக்கும், குழந்தையோட நீட் பேஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் நல்லா இருக்கும், பட் சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் மட்டும் குறைவா இருக்கும். இந்த டொமைன்ல மட்டும் பின்னாடி இருப்பாங்க. அதனால நிறைய பிஹேவியர் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். நிறைய இந்த செகண்ட் ரிஜிட் ரெப்படேட்டிவ் பிஹேவியர், அந்த ஃபிளாப்பிங் மாதிரி பிஹேவியர் ஏர்லி இந்த ஏஜ் இருக்கும். ஹை ஃபங்க்ஷனிங்னா அது போக போக கம்மியாயிடும். மற்ற ரிஜிடிட்டி இருக்கும், புவர் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி டு சேஞ்ச், நிறைய ஒரு டேண்ட்ரம்ஸ், அந்த மாதிரி பிஹேவியர் இஷ்யூஸ் வர ஆரம்பிக்கும். சென்சரி இஷ்யூஸ் ஏர்லி இந்த ஏஜ்ல இருக்கும். ஒரு ஹை ஃபங்க்ஷனிங் ஆட்டிசம்னா போக போக இதெல்லாம் கம்மியா இருக்கும். ஸோ ஆட்டிசம்ங்கிறது இட்ஸ் டிஸ்டிங் சிண்ட்ரோம். இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டிங்கிறது ஓவராலாவே எல்லாம் ஸ்லோ டவுனா இருக்கும். சில ஆட்டிசம் குழந்தைங்கள கோமார்பிடா இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி இருக்கும். Thank you, sir. One more, Pankaj sir, because I think Pankaj sir has to leave for some reason, so I'll ask two questions to Pankaj sir. One is, if you can quickly explain what vestibular sensory processing disorder na enna? What is vestibular sensory processing disorder? Two, one parent says, I'm making my child do things that he is not interested in by giving him something that he likes, like for example, chicky or some other thing. But on a longer run, is it good idea? Is this how we are supposed to do? These are two questions for you. Okay, sir. Okay, sir. Thank you for considering my request, sir. So, second question I'll answer first. That giving reinforcement for everything which he does not want to do, is it a good idea for a longer run? So, answer is no, it's not a good idea for longer run. The thing is the completion of the intervention should be there. Presently what happens, the reinforcement is taken, but when we use the reinforcement as a method to make any child to complete the task or take part into the activity actively, so it is a halfway run only. After that, fading off of the reinforcement procedure is also there, that we fade off the reinforcement in a gradual manner. So today maybe the reinforcement level is 10, so gradually we reduce and bring it to the negligible level also. So that phase also need to be correctly done. So that parent, whoever has asked this question, they should consistently, they should be in their touch with their therapist or educator, whomsoever has implemented it, and ask for the gradual fading off of the reinforcement use for every activity being practiced. So that is the answer I will give to them. Along with the reinforcement, it is good that presently you can teach something to the child. You can utilize the efficiency of this method to teach something, to develop new skill in the child. But for a longer run, you need to go for the fading of the reinforcement also. That part most of the time misses because the parents, due to various reasons, in our field, rehabilitation field overall, the consistent continuum of care is not there till discharge. There will be multiple impacts, multiple effects on the parents. So they don't go for the completion of the intervention. Halfway run, then changes in the therapist, changes in the location, changes in the city, places. There are multiple reasons. So they should be in touch with the concerned therapist and request for the fading off strategy as well. That how they can fade off the reinforcement technique. So I hope the second question is answered well. Madam, you can translate in Tamil, then I'll go into the first question. Yeah. See, reinforcement, இந்த சிக்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றது, எஸ், குழந்தைய ஒரு டாஸ்க் பண்றதுக்கு முதல்ல கொடுக்கலாம். பட் அதையே கண்டினியூஸா பண்ணக்கூடாது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது ஃபேட் பண்ண, அதாவது குறைச்சிட்டு வரணும். இனிஷியலா அந்த குழந்தைய ஒரு டாஸ்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு அதை கொடுத்த ஆரம்பிச்சாலும் அது கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. ஸோ நீங்க கேட்ட இது, இஸ் இட் கண்டினியூஸ், இஸ் நாட் த ரைட் திங். பட் யூ கான் சடன்லி வித்ரா. அதை கிராஜுவலா தான் அதை குறைக்கணும். இதுக்கு யூ ஹேவ் டு ஒர்க் வித் யுவர் தெரபிஸ்ட். அவங்களோட சேர்ந்துட்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணச்சும் சரி, அதை வித்ரா பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு பி இன் டச் வித் த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஹூ ஹெல்ப் யுவர் சைல்ட். ஸோ அது அப்போ ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இஸ் அ குட் ஐடியா. டு வாட் எக்ஸ்டென்ட், ஹவு, take the professional advice and gradually taper it. For many reasons you are not able to do, but the rehab இது ஒரு பெரிய விஷயம். வந்து தொடர்ச்சியா பண்ணணும். கான்டினியூம் சொன்னார் பாருங்க. தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்த பண்ணும்போது முடிவுக்கு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சுட்டு
At the end, there is a process. It's just not start stop இல்ல. It's a chain of events. So அதை நம்ம கவனிச்சு தொடர்ந்து பண்ணணும். So reinforcement is good, but can't do it forever. You have to work with a professional to fade it. Thank you, madam. So now coming to the first question, vestibular sensory processing disorder. Am I right, sir? Yes, Yes, sir. sir. Correct. Yeah. So vestibular sensory processing disorder, I will not take it in isolation. I'll take in overall form itself. Okay. So when we have the sensory processing, we have the core three senses only. That you are also well aware, I am also well aware. Proprioception, tactile, and vestibulation. Correct, sir. So Yes. every individual will have their own threshold. The threshold means by which minimal amount our body reacts to it. So for some individual, that threshold will become very low, and for some individual, threshold will become very high. So the individual, for them, threshold is very low, they become hypersensitive. Like if the amount is given 10, they feel like it is 100. So for them, what happens? The symptoms will be executed, like not taking the responses which stimulate that stimulus. For example, in connection with vestibular balancing, so whenever we move, we shake the body, the vestibular system is activated. So if their threshold is very low, then they will be sitting in the corner. They will avoid moving their hands and legs. They will avoid moving their head. They will have difficulty in turning head when the name is called. They will turn entire body rather than turning only head. Their coordination issues also will be there. Balancing, stairs climbing, alternate skipping and hopping. These things will be challenged if there is a hypersensitivity towards that. So they will try to avoid any situation where they get access of the sensory inputs. But in the second hand, if threshold is going higher, so that will lead to means hypersensitive, hyposensitive, but hyperactive. So there the input is given only 100, but they feel like it is 10. Okay, means input is more, but they receive it as a low. So that threshold match is not coming. So they will be executing some events which will help them to receive that information, like spinning around, moving around, roaming from one place to another place, keep on shaking their body or rocking off their body. So these all are the events which will they will be exhibiting. So these are the vestibular challenges. These the children who will have a high threshold, you will see they will be climbing on the walls, climbing on table, chair, keep on seeking the vestibular inputs. But at the second hand, those who will have this less threshold, they'll be very calm. They will not prefer to move here and there. They will have fear of going on swings. They will have fear going on motorbikes and all, bicycle, bicycle riding. They will have challenges. So these will be the two examples of both extreme. Either it is hypersensitive or hyposensitive. So best method for them, grad intervention, gradual exposure to both. Those who are at extreme, start with extremely vestibular activities, bring it to the fading level. Those who are at a low level, start with very minimal input activities and bring it to the higher level. So basically, you will be balancing the threshold so that child can enjoy the both situation. If both are not addressed, child will have difficulty in social life, child will have difficulty in academic life, child will have difficulty in physical performance like cycling, jumping, walking, roam, or skipping, cricket match or volleyball match playing or any sports playing and all. Every area child will have some issues. So it is advisable that start with the first identify whether my child is hyposensitive or hypersensitive. Then according to the need, discuss with the therapist and customize the activity in which direction you have to go. If parents are searching this question on Google, more than thousands of activities will be there. But which activity is going to be suited for the child? That answer will not be there in crystal clear form. So don't take decision by just becoming a Google scholar. Consult the concerned professionals, take the customized plan, implement it on your child, follow up in every 1 month basis, see the how much child has developed, how much phase has it been gone through, how much child is accepting the inputs, how much child is still seeking the input. So based on that, you customize the intervention plan and provide the intervention to the child. And it will also lead to this sensory motor disorders like apraxia and all. So it is very much advisable that at early age,
identify this problem, whether your child is hypoactive or hypersensitive or hyposensitive, and then accordingly you customize the activity schedule and then you provide the inputs. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. So I think it's a pretty good explanation of sensory processing. ஒரு small class சார் எடுத்திருக்காரு. ஸோ இதர் சென்சரி ப்ராசஸிங் மற்ற நிறைய சென்சேஷன்ஸ் மாதிரி சென்சரி எஸ்ஐல வந்து இது ஒரு ஒரு பாகம். இதுல வந்து வெஸ்டிபுலார் ப்ராசஸிங் எப்படி ஒரு இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா வெஸ்டிபுலார் சீக்கிங்கா இருக்கலாம், இல்ல வெஸ்டிபுலார் ஹைப்போவா இருக்கலாம். அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம நிறைய ஆக்குபேஷனல் தெரபிஸ்ட் நம்ம குழந்தையோட வேலை பண்றது பார்த்துட்டு நம்மளே சூஸ் பண்ணி வேலை பண்றது கிடையாது. அவங்களோட அட்வைஸ், அவங்களோட கைடன்ஸோட வேலை பண்ணா இதுல ரொம்ப ரொம்ப ஹை சென்சிட்டிவிட்டி, அதாவது சின்ன விஷயம் கூட அப்செட் ஆகிற குழந்தையா இருந்தா ஸ்லோவா எக்ஸ்போஸ் பண்ணி நார்மல் லெவலுக்கு எடுத்துடணும். ரொம்ப சீக்கிங் பிஹேவியர் இருந்தா ஸ்லோவா அந்த சீக்கிங் பிஹேவியரை குறைக்கிறதுக்கு அவங்களோட ஹெல்ப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பண்ண முடியும்னு சொல்லிருக்காரு சார். வெரி ஷார்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் வாட் சார் had Like mentioned. one example I'll give you in this regard so that it will be easy for parent. It will be helping out. So there are two children. There will be two children. Usually reports will mention vestibular vestibular sensory issue. So one parent will be given a set of activity. Am I connected? Yes. Yeah. One parent will be given a set of activity like spinning or swing in a linear motion. At the same time, another parent is given activity which involves arrhythmic fast swings. Both parent will see the report. They will match by keeping each other. Auditory. So this activity is not given to your child. This activity is not given to my child. So we'll mix both activity and they start doing. Ultimately, what happens? The child who is in hypersensitive zone, they are giving fast swing in home. Child started sweating because the limbic system got activated. Child started sweating. Then child vomited also. Okay. Finally, parent comes that sir, child is not doing, child is vomiting. When we ask what you did, they say like this. Okay, how we say it? Like this. Then we start explaining them what you did, in what way it is wrong. It may appear from your point of view that it is just a swing. You are just giving a swing. But how to give, there are technicalities in this. So be careful in future. So you cannot see child will be keep on crying. Most of the time question will come like when we give balance activity, child is crying. First, you understand whether child is a hyposensitive zone or hypersensitive zone. Then accordingly, you provide very minor input or major input according to the situation. Don't take it in a generalized form that this activity is for auditory, this activity is for the sensory, visual or something. Get a crystal clear clarity whether my child is in high threshold, low threshold. According to that, you get the customized activity and implement. It will help the child. Or else we just develop a kind of aversion in the child towards the therapies. Then child does not take active participation in therapies also. So therapist also struggles in that. So as a parent, don't search anything random and start practicing. Consult a professional, identify the crystal clear cause and what is the present status. Accordingly, you customize the activities and implement on the child. Unnecessarily, if you keep on doing, ultimately child is getting towards aversion because child brain is not is in position to accept those stimulus. So ultimately they are going to cry. Once they started cry, we say the child is not cooperative. Most of the time it is not being uncooperative child. It is the case of giving poor stimulus which is not required, and child has developed an aversion towards any kind of activities. So beginning phase itself, parent can take this as a precaution to control the crying and adamant behaviors. Most of the time, it is not adamancy; it is because of aversion towards participation in any activity or due to their past experiences. Yes, sir. Thank you, Dr. Pankaj. So Thank you, sir. for want of time, we'll move on to the next question. Sunita ma'am, quickly we want this answer. What do I do for schooling for my child? Should I go for special education or should I go for regular schooling? Quick answer, ma'am. Short and sweet answer. Yes, sir. It's again depends upon the child. As they all explained to everybody,
ஒண்ணு மட்டும் பண்ணினா போனாது, எல்லாமே வேணும். ரீடிங் வேணும், ஸ்பெல்லிங் வேணும், மேத் வேணும், ரைட்டிங் வேணும், ஜென்ரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வேணும், சோஷியல் ஸ்கில் வேணும், ஐக்யூ நல்லா வளரணும், எல்லாமே வேணும் என் குழந்தைக்கு அப்படிங்கச்சு. முதல்ல ஸ்மால் ஸ்கூல் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். அவனுக்கு என்ன வருதோ அதை எடுத்துட்டு போகணும். எதுவுமே இப்ப இருக்கிற பிரசன்ட் வேர்ல்ட்ல யாருமே உலகத்துல வாழ முடியாதுன்னே இல்ல. இது அவனுக்கு வந்துன்னா அதுல இருந்து அவனை அழகா தூக்கிட்டு போயிடலாம். இப்போ போன வாரம் எங்களுக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசரோட பேரை வந்தான். என்ன மேடம் பண்ணீங்கன்னு. ஒண்ணும் இல்ல மேடம், அவனுக்கு மேக்ஸ் எல்லாம் வரும், இதெல்லாம் வரும், ஆனா ஒண்ணுமே 10th பாஸ் பண்ணல. என்ன வயசே வேண்டான்ட்டேன், நேரம் ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் போட்டேன். மறுநாள் ஒரு வாரத்துல எங்களுக்கு மெயில் வந்துடுச்சு, மேடம் சூப்பரா பண்றேன் மேடம், காசு இருக்கு, ஒரு பேக்கரி வச்சு கொடுங்க, கணக்கு நல்லா வருது, முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே, முதல்ல உங்க குழந்தைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொல்ல மாட்டேன் நானு, ஏன்னா எல்லா குழந்தையுமே பிரில்லியன்ட் தான் ஒரு விதத்துல. அதனால அதுகிட்ட இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்தை பாத்துக்கோங்க. அது சின்ன ஸ்கூல்ல நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுனா தப்பு கிடையாது. அங்கேருந்து பெரிய ஸ்கூல்ல எல்லாம் போடணும்னா கிடையவே கிடையாது. அங்கேருந்து அதால நல்லா பண்ண முடிஞ்சுதா பண்ணட்டும், இல்லையா நம்ம சிஸ்டத்துல என்ஐஓஎஸ் இருக்கு, அதுல கொண்டு வந்து வரலாம். என்ஐஓஎஸ் பண்ண இல்லையா, ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் பண்ணலாம். ஆக மொத்தம் ஒரு லெட்டர் வந்தா எனக்கு படிக்க தெரியணும். எத்தனை நாள் அம்மா அப்பா கையை பிடிச்சிட்டே போக முடியும்? ரோட்ல கல்லு தட்டிதுன்னா விழுந்தா யாரும் எல்லாம் தூக்கி எல்லாம் விட மாட்டாங்க, உதவிட்டு அடுத்தது போகணும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு நம்ம பிள்ளைங்களை தயார் பண்ணணும்னா உங்க குழந்தையோட பாத்துக்கோங்க. ஸ்மால் ஸ்கூல்ல நல்லா பண்ண முடியும், அதுலயே நல்லா வரும். இல்ல மேம் நான் மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல போடுவேன், போடுங்க. கொஞ்சம் மாஸ்கிங் இருக்கும், புல்லிங் இருக்கும், அவனை பண்ண மாட்டான்னா குழந்தையோட பேசிட்டு எமோஷனை புரிஞ்சுட்டு எடுத்துட்டு 1 to 1 போட்டுடுங்க. எதுவா இருந்தாலும் குழந்தை பின்னாடி 10 வருஷம் ஓடி போயிடும், பிரமாதமா வந்துடும், உங்களுக்கு மேல வந்துருவான். That's it, sir. Thank you so much, ma'am. Next question. There is a question that is asked in the group. Sai Harika, ma'am. You can answer the question about Gestalt language processing and social communication. Yes, ma'am. Yes. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தோம்னா அதுக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேக்கு குழந்தைங்க 1 மீனிங் வேர்ட் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் 2 இயர்ஸ்க்கு 2 to 3 வேர்ட் ஃப்ரேசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆர்கன் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏதோ சென்டென்சஸ் பேசின மாதிரியே இருக்கும், ஆனா அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் இது மீனிங் இருக்காது. ஸோ ஜெஸ்டால்ட் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸர் வந்து இது ஒன் டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பபிள் ஆக்டிவிட்டி நான் எடுத்துக்கிறேன். நீங்க வந்து பபிள் ஊதுறீங்க, சைல்டு வந்து ஓ அப்படின்வான். இல்லைன்னா ஏதாவது இதுக்கு முன்னாடி அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு நீங்க சொன்ன ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து சடனா சொல்லுவோம். ஆனா இந்த பபிள் எனக்கு வேணும், நான் ஊதணும் அப்படின்னு வந்து டைரக்டா கேட்க மாட்டான். ஸோ சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஆகும். அவங்க வந்து டைரக்டா ஒன் வேர்ட் அட்டரன்ஸ் பேசாம இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கிற சென்டென்சஸ், ஒரு மாதிரி இன்டர்நேஷனா இருக்கிற சென்டென்சஸ் வந்து சொல்றது ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் டிஸார்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ், இதுக்கு முன்னாடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான். இப்போ வந்து இது பபிள் அப்படின்னு அவங்களால சொல்ல முடியும், அம்மா இஸ் ப்ளோயிங் பபிள் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஆனா அம்மா கிட்ட அம்மா எனக்கு இன்னும் பபிள்ஸ் வேணும், அது வந்து யூஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ், அது வந்து கேட்க முடியாது. ஸோ அவங்களோட நீட்ஸ் வந்து இன்னும் வேணும் அப்படின்றது, இது யாரு, இது என்ன, அது எங்க இருக்கு, ஆஸ்கிங் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன், ஷேரிங் இன்ஃபர்மேஷன், அது அங்க இருக்கு, அவங்க வந்தாங்க, இது காணோம், எனக்கு இது வேண்டாம், இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து இஷ்யூஸ் இருக்கும். இதே மாதிரி சைல்டோட ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள்ல அவங்களால சிலரால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஆனா நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள் அப்படின்னா அவங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க கூட அந்த ஒரு லேர்ன்ட் கம்யூனிகேஷன் வந்து அவங்களால ஜெனரலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து ஜெஸ்டால்ட் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸ். இது வந்து சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் டிஸார்டர் வந்து யூஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ், அங்க வந்து இம்பேர்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம்? இப்போ ஜெஸ்டால்ட் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸர், இப்போ நான் சொன்ன பபிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். சைல்டு வந்து நீங்க பபிள் ஊதுறப்போ அப்படின்னா எதனால இருக்கலாம்? இப்போ பபிள் ஊதுனப்போ கொஞ்சம் மேல போனா பாப் ஆயிடுது. அப்போ வந்து மேபி நான் இதுக்கு முன்னாடி இன்டராக்ட் பண்றப்போ பபிள் உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஆனா அந்த குழந்தைக்கு வந்து அதோட ரிதமிக்
ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம சொன்னது வந்து பிடிச்சிருந்தது, அதனால ஓ அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம், மீனிங்ஃபுல்லா வந்து நம்ம சைல்டு கூட கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறது. ஓ பபுள் உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா சைல்டு வந்து நீ ஒரே இமீடியட்டா சொல்ல மாட்டாங்க. நம்ம கண்டினியூஸா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா கொஞ்சம் ஒரு செட் ஆஃப் டேஸ்க்கு அப்புறமோ செட் ஆஃப் வீக்ஸ்க்கு அப்புறமோ சைல்டு வந்து நீங்க சொல்றது ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து ஓ பபுள் உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஓகே லேர்ன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க இன்னும் ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ பபுள் உடஞ்சிருச்சு, இன்னொரு பபுள் ஊதணும், அம்மா இன்னொரு பபுள் ஊது அப்படின்னு இன்டைரக்டா நீங்க வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஜெஸ்டாட் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸருக்கு வந்து நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும். டைரக்டா வந்து நீ இப்படி சொல்லு அப்படி சொல்லு இது கேளு நீ என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா வந்து அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது, சிலரால டைரக்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் மெயின் வந்து அந்த சைல்டு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றா அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா அப்சர்வ் பண்ணணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும். இப்போ சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் டிசார்டர்னா இருக்கிற லாங்குவேஜ் வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இப்போ மதர் கிட்ட பேசுறாங்கன்னா அதே லாங்குவேஜ் வந்து ஃபாதர் கிட்ட ஜெனரலைஸ் பண்ணணும், அண்ணா கிட்ட அதே வந்து ஜெனரலைஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா இங்க ஒரு சுச்சுவேஷன் எனக்கு பபுள் வேணும் அப்படின்னு கேட்கறது அம்மா கிட்ட கேட்குறாங்கன்னா அப்பா கிட்ட கேட்கணும், அண்ணா கிட்ட கேட்கணும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் டிஃப்ரெண்ட் செட்டிங்ஸ்ல வந்து நம்ம அந்த லேர்ன் ஸ்கில் வந்து ஜெனரலைஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி அந்த செட்டிங்ஸ்ல எந்த ரூல்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ குரூப் தெரப்பி வந்து அதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் இஷ்யூ அட்ரஸ் பண்றதுக்கு. சிப்ளிங்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம கைட் பண்ணலாம். ஸ்கூல் செட்டிங் இஸ் ரியலி குட். அந்த சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு தட் வில் பி அ வெரி ஸ்டிமுலேட்டிங் என்வாயன்மெண்ட். அவங்க இருக்கிற ஸ்கில்ஸ் வந்து அங்க மற்றவங்க கூட ஜெனரலைஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். Thank you so much, ma'am. Last question for the meeting we are going to take from, we're going to request Kanakalakshmi ma'am to do that. Ma'am, there is a question in the group, in the posting asking for what is the difference between ASD, Autism Spectrum Disorder, and social pragmatic delay. And you also wanted to respond to a previous question. You can start with that response also. Yeah, I think I just want to talk about advocacy, how you can Yes. advocate in school. I think one of the இப்போ வந்து நான் ஸ்கூல் சினாரியோஸ்ல பார்க்கறதுல வந்து there are a lot of schools that are very accepting of children with ASD. So please check if your school has enough resources to provide for children with ASD. And one of the things that you can advocate for your children is to say, okay, these are the needs and necessities of my child, and how this school is going to cater to the needs and necessities of the child. The important aspect of your child in the school is that the child's individual needs need to be taken care. In the center, what we do is that we often have meeting with the school authorities saying that these are the needs of the child, these are the different types of reinforcement strategies that can work with the child in the classroom environment. And we often meet with the child as a group meeting and help the school also. So these are ways that parents can establish advocacy in your school system. I hope I just wanted to add on to Sure, that. Yeah. Very useful, ma'am. The second question. ASD and social pragmatic delay. Okay, so social pragmatic delay and ASD. So let's understand. I think everybody has established that social ASD and social deficits are the only thing that is delayed. Social explicit communication that is delayed. In the there will be a verbal and non-verbal communication will be delayed. But in the correlation என்ன இருக்காது அப்படின்னா ஒரு காக்னிட்டிவ் எபிலிட்டி, இந்த சைல்டோட காக்னிட்டிவ் எபிலிட்டிக்கு இந்த சைல்டோட சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணுமே, ஏன் இல்லை அப்படின்றது ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸா இருக்கும். For children with ASD, along with social communication deficits, there are also other delays that you can see in terms of milestones, in terms of their language communication expression. அதெல்லாம் இருக்கும். இங்க you will also see that
the language acquisition will be a little more delayed in social pragmatic delay. And AST, I think it's persistent and consistent throughout. That's very quickly how you can identify. இங்க வந்து காக்னிஷனுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. இங்க வந்து you will see a correlation in other areas as well. Thank you so much, ma'am. I think thanks all for a patient listening. I should thank all the experts. Some of them had to leave, so they left early. Dr. Sunil Godbole, Dr. Amala Patel. Thank you all for your patience and being there. Pankaj sir, Sujata madam who has left, Sai Harika. It's been wonderful to have you all in the panel. And parents, you have been so nice, so patient with us. And thank you all. You made our day by joining us and participating in the whole event. Any concluding statements by Sunil sir? The conclusion is, if you have to learn autism, look at Dr. Subramanian. He's that glue who takes everything together. So if you are at multidisciplinary therapy, the best person to understand is how Subramanian is working, to getting everything connected. And that is the wonderful story, how to succeed managing autism. So remember. Thank you, sir. Thank you for that appreciation, sir. Hi, ma'am, anything? That's I plus that whatever Sunil sir has said. You bring us all together. I think I have learned a lot from all the Orcon conferences, and I keep learning. So I think so we have to learn from you a lot. So in Tamil they say "Ura sethadan ther ota mudiyunu." So we can't run a chariot, God's chariot, big chariot, with just one person. Everybody has to pull. So all of you pulling the chariot, I can just happily watch the whole thing. Amala ma'am, any closing statement? Keep learning, I guess. That's because every day there is something change and a new thing coming. So keep updated. Thank you, ma'am. Kanaka ma'am, any closing statements? Yeah. So remember that each and every child is very unique and different. Whether it's a child with autism, ADHD, language disorder, please remember that your child has a very unique component to himself. And as parents and healthcare professionals, I think we truly believe in collaborating together for the best intention, keeping the child in mind first. So child first. Thank you so much. Kanakalakshmi, special thanks to you for, in between, right there, in between travel to have joined. So we really appreciate your joining. It really adds value to what we all are doing here. Thank you so much. Pankaj sir, if you're there, any passing last comments? Sir, I will say acceptance and work together. Just 2 words. Super. Thank you so much. So we'll close this session. Chitra ma'am, thank you all. Thank you, nice team, for being there and helping me through this. This whole thing has been live streamed in YouTube. The video will be there in YouTube for all of us to see also. Thank you all. Have a great day. Tomorrow, welcome to OutCon 2024. We are houseful, so hoping to have a good session tomorrow. And this time we are having multi-city event. We have Ahmedabad, we have Hosur, and we have Tirchi also joining us. Hope to have a blast tomorrow. Thank you all. Yes, Bye-bye. looking forward for tomorrow.